And depending on which part of the world you are, and we say good morning or good afternoon or good evening if you like. And thank you so very much for the pleasure of your company and for choosing us yet again, and for the loyal support and company to us when, of course, whensoever we are here to discuss some of the very latest and developments happening in the country and beyond. And my colleagues are already seated, and of course, I will also allow them to extend their warm greetings to our esteemed viewers wherever you are, depending which part of the globe, like I said. So we are so much appreciate your company. And of course, before we get to what we'll be discussing today, we talk about health, we'll talk about tourism matters, we talk about politics, of course, interesting lineup. Apologize for that. So of course we continue with the program. So ko defé ñu ngi jégalu ci lolu quickly rek ñu continuer dama bay suma gaay ñu nuyo den su ko defé ñu continuer programme bi as always Modou Mohamed Niang ak Mam ñom lay andal ci jotaay bi way kon ni ma koy waxé ci kanam tuuti ñu ngi sen tamit suñu gan mu yexi den su ko defé ñu continuer programme bi inshallah Modou Niang nuy na la naka suba si waaw ñu bala nga nuyo ak gaay jërëjëf am maa ngi laa nuyu maa ngi nuyu maam maa ngi nuyu ñi si daan AFT TV ñi nekk si réew mi ak bitim réew safoo kër gi di fi taataane seen xibaar yi wér te wóor ñu ngi leen di nuyu di wax ne ñëwaat neen fii te dégg neen ponk yi am solo yi ngeen tënkaat si xam naa si kanam tuuti dinañ si ñëw ak askan bi yaatal gi ak faram-fàcce gi comme noo ko dee waxee bu si xajee ñu ubbi leen bunti jokkoo gi ñoom itam ñu indi seen xalaat ak seen gis-gis si doxalin réew mi waaye itam wax nga ne itam dinañ fi am gan kooku itam si kanam tuuti dina fi agsi waaw am na ko ma fi denc si kanam tuuti dinaa ko joxe mbaxal rek la bëgg waaye amul problème ma bàyyi ko ba si kanam rek waaw. yaa ngi tooñ de. waaw acca du ma ko waxagum dama koo denc foofu rek. waaw acca mu ngi noonu su ko defee loolu nañ ci ñëw ci kanam tuuti incha allah. maam yow tamit ñu bàyyi la nga nuyoo naka suba si. di nuyu followers yi ak viewers yi fu waaye mën a nekkee ci biir réew mi ak ci bitim réew di topp jotaay ji ñu ngi lay jox sa wàccuwaay di la ñaanal tawfiq ak taysiir di men bu kër gi jaajëfal ñi nga xam ne ñooy Eye Africa WhatsApp group imam ji bi WhatsApp group maa ngi lay nuyu di leen ziar nuyu njabootu si sawan famille góor jigéen mag ak ndaw fépp fu waaye toppee jotaay ji rek ñu ngi leen jox seen wàccuwaay ñaanal leen tawfiq ak taysiir di xaar rek ñi yaatal ci ponk yi nga fësal am mbégte tam di bokk ak jotaay ji ñu ngi koy seexal ak ñuy séntu jërëjëf su ko defee mu ngi noonu nañ ci ñëw léegi gërëm la ci nuyoo bi naka noonu Modou Niang tamit incha allah ci nuyoo bi waaye mu ngi tooj nag waaye xam naa ne danañ ci ñëwaat ci ku mu wax ne daf ko denc ñu feeñal ko incha allah ngay nataal rek acca mu ngi noonu su ko defee of course nañ doore ak wàllum wér-gu-yaram comme niñ koy defee xam ngeen ne démb wax nañ ci lu yaatule aju ci acquis bi mooy di acute kidney problème bi nga xamante ne am na ci réew mi xale yu bari ñàkk seen bakken am na beneen case bu daanaka bu bees bi nga xamante ne kenn ci waajur benn xale of course moom tamit xale am bi dafa gaañu mu ragal ne def loolu par sirop ba mu doon naan moom moo waral loolu su ko defee ñëwoon na fi jot na waxtaan ak ay Africa nañ jéem ak report boobu den su ko defee nag ñu ñëwat ci loolu gën cee def yaatal bu baax a baax. Now of course once again thank you very much for being there and of course for joining us. Now we start with health matters because here in the Gambia the deadly acute kidney injury or AKI is still claiming lives despite efforts by the government to curb the trend. Now the Ministry of Health has at the moment suspended the sale and use of all paracetamol syrup, of course promethazine syrups and cough syrups. In addition, it has also recalled all Meden Pharmaceutical Company's products from all pharmacy outlets, drugstores and household countrywide. The AKI deaths are linked to the Meden Pharmaceutical Company of India, and Mariama Cham now reports on the death of a
19-month-old baby whose parents suspect her death to be caused by Aki. This is Yasin Jai's death certificate from the Edward Francis Small Teaching Hospital in Banjul, which indicates basal ICP to be the primary cause of her death and acute bacterial meningitis as the secondary cause. It is dated the 19th of October 2022. 3 days earlier, her parents had taken her to the Sukuta Health Center and the nurse on duty had prescribed for her these syrups. Her father, Samanjai, believes the syrups prescribed worsened her late daughter's condition to the moment she died. He told iAfrica TV that prior to the visit to the Sukuta Health Center, the child was suffering from fever. Mr. Njai said when his wife came back home with the syrups, he asked her if she had gone to the nurse to show the syrups because he believes there was a countrywide ban on syrups. But he said his wife told him that they were prescribed by the health center and that their late daughter should take them for her fever. But after taking the medication, Samanjai said he noticed that his child's condition worsened. She would sleep almost all the time and sometimes even while she was being fed. She was not also urinating as well. The child's condition continued to worsen on Monday, but still, I told my wife to give her the medicines, that she will be fine, since those medicines were prescribed by the health center. But there was no improvement. So on Tuesday, my wife took her back to the Sukuta Health Center. But what she was told by the same nurse who prescribed the drugs for her is that the child will be okay and that there was no cause for alarm. But still, my wife complained to her that we are tired because since she took those syrups, the child is not getting any better and she is not even urinating and her fever continues to rise as well. Samanjai said after this encounter at the Sukuta Health Center, his wife returned home and they continued administering the syrups to their child, but when her situation persisted, they decided to take her to the Sarakunda General Hospital that Monday afternoon. When we reached the Sarakunda General Hospital, her details were taken. Then they started extracting blood from the child, but they could not because wherever they pricked, blood did not come out, as little as is. So we were there for some 3 hours before they started treatment on her. During this whole time, the child was in pains, turning on all sides on our hospital bed. So when they started the treatment, the child began to cry non-stop throughout the night until the following day, which was on a Tuesday. Samanjai said that he was hoping he would receive a call from his wife on that Tuesday morning to say that the child is responding to treatment, but that did not happen. He instead got a call asking him to get to the Edward Francis Small Teaching Hospital because his daughter was in a bad state. Earlier that Tuesday morning, his daughter was referred to the Edward Francis Small Teaching Hospital in Banjul. I left all that I was doing to go to Banjul. My wife called me and asked me to come along with the syrups that the doctors at the Edward Francis Small Teaching Hospital demanded that the syrups must come. So I came with the syrups, and after they examined the medicines, they started treatment on her. They fixed strings through the child's head because they could not make it through her body. So after that, they prescribed other drugs, which I went to fetch. When they gave her those medicine, my child vomited something like a darkish blood, and it smelled. And when I saw this, I knew that Allah has already taken my child because I had lost hope after seeing what she vomited. As he stepped out to get his wife water to drink, his daughter died. Samanjai is therefore calling on parents and guardians to be very vigilant in this trying time on what medication they give to their children. I left the hospital to get some water for my wife, and before I returned, my child had already passed away.
But before she died, there was no doctor or nurse around. My wife had to run to look for them to come and attend the child. I am pleading to all parents in the Gambia. Let them be very careful of whatever medicines they are giving to their children, because we have nothing but these children. Because we have nothing but these children. If you see parents trying hard to build houses, save money, it's because of their children. But if we are losing our children to medicines like this, then who are going to be the fathers and mothers tomorrow? lañuy foowee ci façon garab yii buñ jëndati benn siro. Mr. Njai also called on authorities responsible for health in the Gambia to do whatever it takes to solve the syrup issue, because if not, majority of the children will die due to the negligence of a few individuals. According to official figures published about a fortnight ago, Aki has claimed 70 lives in the Gambia. Reporting for iAfrica News, I am Mariama Cham. All right, thank you very much, MC, for that report there. And of course, you know, the issue of syrups and the Aki still continue to be a concern to many people, especially the parents here in the Gambia. And of course, one of the parents they are speaking, you know, after losing his daughter who was sick, apparently, and after taking the syrups, the condition deteriorated and eventually she lost her life. So to help us understand better on, you know, what has happened in greater details, we will, I'm happy to say, join us to discuss more on that is MC, of course, Madam Acham, who did the report and talked to the father of the child. Probably they have discussed on at length on some of the issues that were not even captured in the report. So basically, we want to take the opportunity and of course discuss, in fact, in the local language, so that those that are watching at home would have a greater understand as to what have happened to the child, the experience the parents went through and all that. And you can see the syrups that also the child was taking, and eventually she could not make it. So it's a very sad story, I have to say. So it's quite a very unfortunate also situation parents are faced in right now in the country. It's a great concern because, I mean, foog nit ñi feebar ku feebar nag foog nga yaakaar garab, waaye léegi garab yi ñu am fii dafa mel ni moom affaire yi doy na waar. MC ñam mbégte beneen yoon dalal la ci plateforme bi ñu bàyyi la quickly nga nuyoo ak ñu lay seetaan. Xam naa ne tey yow ñëw nga, it's not newspaper review, probably da ngaa ñëwaat ci kanam, but da ngay ñëw pour ñu mun a waxtaan ci story bi nii, parce que da ngeen waxtaan ak benn waajur xale bu jigéen bi nga xamante ni doomam bi dafa feebar te mu ñu jëndoon sirop bi di jox xale bi ba mu far ñàkkam bakkenam. Waxtaan nga ak moom ak lu mu dund nu xale bi mel ba mu faatu ak yu mel noonu, but first ma bàyyi la nga nuyoo. Jërëjëf Amadou, du nuyu képp koo xamante ne yaa ngi toog di seetaan Good Morning Africa fii nii si iAfrica TV. all right, jërëjëf. Léegi ñu ñëw ci story bi first balaa ñu ñëw ci waxtaan bi nga am ak li nga xamante ne moom mooy waajur gi, ñu wax ci aki problème bi ci boppam. Dafa mel ni yëf yi ba léegi comme ñu ngi wax ni number xale yi nga xamante ñoom ñu ñàkk seen bakken 70 la wala li ko weesu, waaye ñu bari ñu ngi doon ragal sax number bi war naa weesu loolu, parce que am na ñi nga xamante ne ñoo ñàkk seen bakkan sax ministre bi du ko xam wala kilifa yi duñ ko xam. Tey ci wàllum li nga xamante ne mooy aki bi lan lañ ci mun a wax right now ci situation bi. Yow wax nga kii balaa nga ñëw li nga wax ak moom, ba ci condition ak sirop yi ñoo jaay ci pharmacie yi nga xamante ñu ngi koy use ba léegi. Amadou, lii dafa nekkul loo xamante ne dafa doy waar parce que fi mu nekk nii ñu bari sax ñemewut ñoo dem jëndi garab li nga xamante ne mooy sirop, even su fekkoon nekkoon ne sax comme yi fi Prestamol sirop yi ak cough sirop yi ñu wax ne dañ ko baan. defoon nañ gëstu si pharmacie yi ñoom tamit wax nañ ne duñ comme ñoom léegi sax duñ dee jaay sirop bi. mu nekk loo xam ne dafa doy waar parce que mu nekk nit ñi amatuñ yaakaar daal si li nga xamante ne mooy garab. mu nekk loo xam ne dafa doy waar trop parce que fi mu nekk yow soo feebaree garab moo la war a faj. léegi su fekkee ne yow amuloo yaakaar wala óoluloo garab yooyu noonu affaire yi dina doy waar trop daal. so mu nekk loo xamante ne nag lii di nga xam ne mooy nguur bi ak Ministry of Health wala nañ si gëstu bu baax a baax parce que fi mu nekk ku feebar dang garab nga soxla pour naan. te nit ñi tiit nañ. parce que démb rek ñu ngi waxtaan ci report bi nga def tamit ci benn borom pharmacie. ku doon wax ne léegi seen business baa ngi wàññeeku parce que nit ñi dematul jënd garab bon am na ñuy demantu jënd yeneen te ñu ngi doon jéem a ñaaxaale nit ñi sax pour ñu gën a dem jënd garab si pharmacie waaye dafa mel ni yëf yi nu moo demee ci story bi ni luñ gisati waajur bi nii ñu ñëw foofu sax ne moom mu ngi ñëw di explain di la wax
ni doomam bi dund ci garab yim naan te ñu jënd ko ci pharmacie foog na ba tey mu ñàkk a bakkanam. waaw mu ne daal xale bi dafa amoon yaram bu tàngare comme sibiru parce que mu ne time bu sibiroo su ko yóbboo lopitaan ñu jox ko garab su ñëwee xale bi daf dee wér parce que xale bu wér daf dee fo mu ne waaye xale bi bu ñu ko yóbboo fi nga xamante ne mooy Sukuta Health Center su leen ko prescribe 4 drugs yi nii ñoo gis nii si télé bi mu ne nag bu mu naanee garab yooyu noonu si xale bi daal tanewut xale bi si la commencé di génne ay melokaan daal di nanguta seben ba pare daf day nekk di jooy rek yaram bi di tàng mu continuer di jooy rek léegi si bés bu ñu ko yóbboo dañ ko dellowaat foofu noonu parce que fi mu nekk na loo xamante ne daf leen jaaxal parce que mu ngi jógee lopitaan ak ay garab mu naan garab bi waaye mënut a wér léegi mu delluwaatee noos bi ko prescribe ak garab maanaam noos bi ko woo pour mu jënd garab bi mu ne ko ne da ngeen tiit rek waaye xale bi dina tane mu ne ko waaye kii ni mu ngi nekk di nelaw rek su ma ko nampalee moom yaay bi balaa maa pare sax dafay nelaw wala su ma ko tegee ma wane gannaaw su ma ñëwaatee damaa fekk xale bi mu ngeen nelaw te di bu mu commencé naan siro bi sebenut mu ne ko déedéet dema rek dina tane ngeen jox ko garab bi yaa ngi gis moom tam mu dem mu lifin ñu commencé di ko jox garab bi papa mu ne ko waaye fi mu nekk daal yéen man dégg naa ne dañ baan sirop yi nii ndax lii óor na pour ñu jox ko xale bi mu ne ko lopitaan bi de loolu lañ wax ñu ne naa ko jox rek comme feebara rek dina tane xale bi nag mujjee wuta tane si lañ mujjee dem fi nga xamante ne mooy Kanifing léegi nag bu ñu demee Kanifing ñu seet xale bi ca ko daal ñu xam ne daal kii nekkut kuy wér si lañ leen doog a rifaa Banjul léegi bu ñu leen rifaayee Banjul docteur yi nag laaj sirop yi nga xamante ne ñu ngi ko doon jox xale léegi bu mu isee sirop bi mu ne ba tey waxuñ ko dara si lañ commencé treatment comme di ko faj daal mu ne ñu si leen ko bindal yeneen garab pour mu dem jëndi ko pour ñu mën a faj xale bi mu ne daal bu mu ñëwee ba ñu commencé faj xale bi si la xale bi wuccu comme deret bu dee comme deret bu ñuul nii ba pare daf doon xeeñ tamit moom papa mu ne bu mu gisee loolu rek si la xam ne comme xale si la luus boobu daal ne moom doomam bi daal ñàkk na ko noonu rek mu ne daal xale bi dafa continuer di jooy rek ba pare sebendu tamit ok loolu interesting léegi pour mu leer moom jëndut sirop si paracétamol ci hôpital bi la ko jëlee moom dañ ko bindal lopitaan bi si boobu ñoo ko bindal kayit boobu noonu la yóbbu pharmacie yi jox ko garab yi nga xamante ne yooyu lañ fa bindal te sirop si la bokk waaw te sirop yi nga xamante ne yooyu lañ baan bokk si mu nekk loo xam ne dafa doy waar su fekkente ne sirop yi ñu baan bokkuñ foofu noonu te xale bi di bu mu naanee sirop yi wérut si la commencé bàyyi seben si la commencé yaram bi di gën a tàngare xale bi di gën a jooy ak continuous nelaw mu ne xale bi dafay nelaw rek soo ko éyee léegi sax mu nampa balaa moo nampa ba pare dafay nelaw mu nekk loo xamante ne comme fu mu nekkee ne fa doy waar léegi ban sirop lañ war a jox xale ak lan lañ war a jox xale. waaw léegi li ma bëgg a jaaxal mu gën a leer mooy ñoom dañ dem jënda ñu bindal leen ci pour ñu jënd garab ci garab yi ñu jënd sirop yooyu noonu loolu bokk na ci yi ñu baax te bu ko jëndee dañ demaat ba si lopitaan bi mu ne noos bi ne ko garab yii la mu ne ko waa léegi yii ngay yóbbu di ko jox xale bi te yii dañ ko baan pour rek mu leer non bokkul non garab yi bokkul si yuñ baan ok pour mu leer benn garab fii nii bokkul si yuñ baan waaye daal xale bi di bu mu jëlee garab yi wérut te li nga xamante ne mooy ak yi symptômes si mooy wuccu ba pare yaram bi di tàng xale bi di jooy xale bi daal according to papa bi symptômes yi ak yi loolu la xale bi doon wane yaram bu tàng waaw te moom naanut benn garab bi nga xamante ne baan nañ ko wala wax nañ pour xale yi ñu stop ko di ko naan moom yu ñu ko jox nii comme ñu ko bindal loolu la leen jënd di ko jox xale bi waaye daal li bu ñu ko joxee si la xale bi commencé waaw dañ ko déedéet comme garab yoo xam nga Banjul soo demee ne la jëndaloo garab yoo xam pour ñu commencé faj xale bi waaw teg yooyu noonu waaye garab yooyu noonu gisuñ ko waaye loolu pour rek ñu commencé comme faj nit ki nii rek waaw waaye daal li bu ñu commencé loolu rek si la xale bi gën a sonna daal wëccu ba pare mu ne daal semaine bi moo ko jaaxal da xale bi. am na kayit bu jógee Edward Francis Ama. waaw boobu mooy seen death certificate. luñ fa bind ñoom. ñoom luñ fa bind mooy binduñ fa ak yi ñu ne li nga xamante ne mooy force li nga xam lu docteur bi yëg ne moo xam ne moo ko rey mooy racial ICP comme si science. ak li nga xamante ne mooy secondary cause of death maanaam beneen ñaareelu gëstu bi mooy acute bacterial meningitis loolu moo rey xale bi. waaye defuñ fa acute kidney injury. te xale bi sign yu mu doon wane yëpp ak yi la according to the father comme papa bi lu mu wax waaw mu nekkoon xam ne fa doy waar ba pare mu ne xale bi demoon na sax ba amatul deret ba boppa bi soo ko gisee si nataal ba boppa bi lañ mujjee
def seen lifi ni pour rek mun koo faj waaw parce que yaram bi amutoon deret fu mu bës rek duñ dee gis deret. ok interesting xam naa ne ñëwaat ci yow ba ma bàyyi moon ñëw ak maam ñu ak ci lii den su ko defee ñu ñëwaat ci papa bi lan moo tax moom tam mu génn wax loolu dafa interest surtout waajur yi nga xamante right now ñu ngi am xale am ay liir wala ay doom te xale yi léegi du ñàkk moom foog ñu feebar léegi nag bu ñu feebaree ñu dem ci hôpital yi ñu bind ak garab ñu commencé di naan sirop yi ñu am ay jafe-jafe loolu issue la but first moon ñëw ci li nga li nga déggagum ci MC li mu wax ak papi xale bi expérience buñ wax dafa mel ni yëf yi moom dafa gën a doy waar. waaw gën a doy waar bu ko xam nga li problème bi si fekkoon ne garab yi ñu baan ñooy leen gisoon ñi teg. waaw so dina doon mën a nit ñi dina doon wax ne yii ñu ngi ko fi doon sikk. waaw waaye léegi bu fekkee ne yi ñu waxut sax ne yaa ngi ko naan nga feel otherwise loolu dafa xaw a yéeme trop ba pare yaay yi bari lii la ragal ba léegi pour ñu dem si lopitaan bi problème la óolootu ñoo dem waaye dafa mel ni ñun ba léegi ñu ngi am problème bi garab soo léegi nag lu si des mooy ne nguur gi rek moo si mun a jublu seet naka la ñoo def ba jëflante ak garab yi fi nekk saytu leen gëstu leen ndax ñoom itam bokkul si am problème am déet loolu lu jar a bàyyi xel la suñ ko defut daal mu làmbaay mun naa ñaaw xam naa ne liggéey bu ak taxaw seetlu bu rëy la laajte niitut silence niitut bàyyi ko nii rek muy dem parce que fu mu nekk nii lii dafa yéeme Amadou parce que bii leen wax ne mu ngi baax te bii fu mu nekk nii kii moom sikkal na bii parce que lu mu depuis doomam bi stade di ko jël ak lu mu la si expliqué gis na lu mu ko yóbbee ba mu jéegi ñu yóbbu ko fii nga xam ne mooy kaane fii ñooñu tam yóbbu ko Banjul ñu nekk garab bi nga xam ne ni boobu leen am yaakaar ne suñ ko jëfandikoo dinañ ci léegi li ci des nguur moo ko mën a def. yéen maa ngi fàttaliku bu akii bi ni ba mu Mr Seydi ba mu fi ñëwoon fekk yëf yi garawutoon noonu. waaw fa ñoo génn wax waaye daanaka fu yëf yi toll woon demutoon ba serious waaye eventually gis ngeen fu mu mujjee. kii tamit kenn la ci waajur yi tey génn si noonu wax est-ce que waruñ cee bàyyi xel tamit ñu seet kon ndax lu ñoo jox xale yi est-ce que nekk na lu ko est-ce que waruñoo gën a yaatal saytu bi. waaw war nañ mën a yaatal saytu bi maanaam lii ñu doon garabi sirop waaw bu baax be bu baaxu bi yëpp dañ ko war a stop ba pare nguur gi def daar jéem a dem seeti feneen fu nga xam ne dina fa am garab bu óor ñu indiwale ko parce que nit ñi tam yàlla ne ko di fi xaar nit ñi garab bu ne duñ feebara yooyu noonu foog feebar foog mu am waaye Amadou gis nga lii du luñ war a caaxaane dañ si war a jóg bu baax a baax nguur gi daf si war a jóg bu baax fexe ba garab yi fi nekk muy sirop bi still now comme que mu ngi continuer di indi problème ñu fexe xam lan la ñu stoppagum ko because lii dafa yéeme te right now nii mun naa la wax ne every day comme feebar bi xale bi am na yenn xale yi ñu ngi ko am ñu ngi dem si lopitaan yi ñu ngi dem ci pharmacie te lii lopitaan ñoo ko bindal nekkoon ne dafa dem rek ci pharmacie jënd ko fa kayit bi leen riit jaay ko waaye moom si nu mu waxee dafa mel ni lii moo ko juree moo ko yóbbee li doomam bi tey fu doomam bi àgga so kon dafa mel ni nguur moo am doole pour stop médecine si yeneen médecine yi fi am lu mel ni sirop yi comme ngeen di problème si xale yi ñu taxaw seetlu ba pare seet lan mooy problème bi gëstu ko xam naa ne lii mu ngi si loxo docteur yi dinañ continuer di ko gëstu waaw waaye dëgg garab moom dañ ko doon naan pour nga gis tane waaye du doo gis ni nga naan garab mu laa yokk lu nga xam ne daanaka du loolu moo taxoon nga wuti ko soo yéeme na daal li si des nguur moo si am pexe mooy ne nañ si taxaw bu baax a baax jéem a stop all sirop waaye jéem a indi itam boo xam ne ni baax na waaw pour nit ñi mun ko continuer di naan parce que feebar yi spécialiste indi noof nawet bu ñu nekka nii si la dee gën a bari ak bu nawet bi di dugal si feebar boobu leen nekk boo xam ne presque siro yi ak vitamine siro si nii yëpp daf doon nekk lu nga xam ne nii daf doon dimbale waaw léegi maam est-ce que xel du gën a tey parce que saytu garab bi moom moo seen booy yu moo amul ci réew mi léegi lu ñu doon dugal fii balaa ak yi bi ak yu fi nekk yëpp dafa mel ni dañ ko saytu wutoon parce que dañu fa amuñ testing machine léegi fan lañ liy bàyyi waajur yi ak xale yi seen ay condition wala nit xale bu feebaree tey ndax nit dina ñemewaat sax dem hôpital waxatuma xalaat dem pharmacie jënd garab because pharmacie gars yi commencé nañu jooy but with this report kilifa waajur bi lu moo wax ni tey lii dana gën a tiitloo nit ñi. jërëjëf Amadou xam nga démb wax naa la fi dara. te tey dama ciy delluwaat sëñ Cheikh Tidiane si almaktum mu ne. saafara bu naru bu narut a faj jàngoro. dañ koy tuur te gis nga. garab boo mënta gis li tax nit di koy jëfandikoo pour faj la bu demee ba garab boobu di la jural jàngoro jàpp na ma ne xel sax lim lay digal mooy ne nga moytu ko benn ñaareel bi mooy nii kii génnee li nga xam ne moom moo nekk drogue yi
ñi dem ba gis ne am na effet bu mu indi ba faat ndaw noonu la ak i bële doon li nga xam ne moom moo nekk njël benn ndorteefam commencement bi mu faat lu toll ci 20 ak juróom-ñett ñoom ministre bi ak ki nga xam ne moom moo nekk kidney docteur bi ñi di teg loolu léegi nag bii exemple lañ ci war a jël ñoom comme dem na ba xale bi egg na fi nga xam ne mooy RVTH balaa ñu ko woon a jébbal ay waajuram ak lépp lu ci xew dañ ko waroon a check bu nga xam ne dinañ xool bu fekkente ne sirop bii moom moo indi li nga xam ne moom moo nekk causes yi sirop bii itam ñi tegee ko boor man dem wax naa la ko man right now if it was a serious government pharmacie yëpp dañ leen di tëj understand nga nguur gi garab yi nga xam ne ñu ngi ko am medical store ñi génnee yëpp yóbbu ko ci hôpital yi ku feebar nga dem ci hôpital yi ñu jox la garab yu nga xam ne ñoom dinañ mën a saytu ba xam garab yii ñoo gën pour nit ñi ñu use ko wala gënuñ pour nit ñi use ko because kenn amut confidence ci ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk medical control agency because ñooñu garab biñ la wax ne tey ñoom ñoo moo rey lu toll ci juróom-ñaar fukki tuut tànk ñoom lañ ciy wax dalul xelu kenn. waaye ñu ngi est-ce que blame leen tamit of course ci dugg ak bi ñëpp ñu ngi leen di joxañ baare du leen blame waaye ci saytu général yi garab parce que ñoom tamit ñeneen amuñu ay jumtuwaay ñuy saytu garab. xam nga loolu rek loolu ñëpp nangu nañ ko ñu ngi ci ñaata 57 years. lañ màggal suñu independence yi. nguuri Jawara nguuru Yaya Jammeh nguuri président Adama Barrow mu fi nekk tey ba tey jàngoro bi mu feeñ. ci ñëpp xam ne lii problème la bu nga xam ne tey dañ ci war a jël ay kéem tolluwaay kàttan ci nu mu gën a gaawee pour ëllëg garab bu ñuy dugal ci biir réew mi mu leer askan wi ak réew mi ne garab bii dañ ko saytu ci anam bi ñu ko war a saytoo ba man ak yow ñu war koo jëfandikoo bañ jàpp ne du ñu indil benn gàllankoor. waaye ay la yéwén nag. comme dem nañ ba toll fu nga xam ne loolu nekku fi. lan lañ war a def ñi tegee ko boor. waaye beneen solution am na kon bu boobaa parce que nit ñi moom foog ñu feebar te nit ñi foog ñu faju waaye léegi ndax foog ñu feebar foog ñu faju waaye ministre bi seen boppa dañ dee order garab yi ñu dee order ñoom jàpp nañ ne am nañ recommendation from li nga xam ne moom moo nekk WHO am nañ recommendation from medical control agency ñi check garab yooyu saytu ko ba ñoom ak seen wax yëpp liñ jàpp mooy ne amul benn garab bu jógee ci ñoom bu laalu ak li nga xam ne moom moo xew nii ñii defet garab yi bari nañ garab bale ñi ko defer dañ ne saytu nañ ko waaye dañ fa gis li nga xam ne moom moo nekk chemical bu nga xam ne du sa lu nit war a use loo war a dugal ci AC bii di seddal fii loo war a dugal ci oto gaz bu nga xam ne mun naa fagaagal nit ñi dugal ko fa muy rey ay nit léegi xamuloo ndax compagnie yii tamit ñi wane léegi ci ñeenti sirop yii ndax ñooñu tam amul beneen chemical bu fa nekk bu mun a cause tey xale bi su fekkee sax du kidney problème lay am mu teree ko mu seben mu tax yaramam di tàng ba ni xale bi faatu garab bu baax non dafay am ko fraude la mun na nekk fraude la kii def lii mun na def bi pare dugal ko ci beneen paquet because am na right now maa ngi la ko wax démb ma ne la ñu ne 50,000 bottle moo duggoon fii 41,000 lañ jëlagum ak lu teg 9,000 plus bi yëpp mu ngi machine léegi 9,000 boobu wax naa la ne bul foog ne yëpp naan nañ ko wala sànni nañ ko because foog mu leer la te mu wóor la li nga xam ne moom moo xew am na ñu nga xam ne nuñ amee rek lañ tal ci seen àdduna wana seen saytuñ kan lay yàqal saytuñ kan lay fagaagal because ki sañ a jël li nga xam ne moom moo nekk chemical bi dugal ko ci garab boo yóbbu ci réew ndax kooku sañut a jël li nga xam ne moom moo nekk drogue am dugal ko ci beneen brand it's possible ñu jël garab bi dugal ko ci beneen brand ana sax because ñoom xam nañ ne already they are victim of seen drogue bi ba nit ñi mënatuñ koo use waaye in that moment nit mun naa nekk sax ci pharmacie nam mu jël garab bi nga xam ne moom lañ la won right now nii mu jël bële sotti ko fa mu jural xale bi problème although hôpital bi nga xam ne ñoo la prescribal garab ne la demal nga jënd ko ci pharmacie bi rek lañ la war a mun a direct waaye tamit nguur gi ñoo war a jël seen kéem tolluwaay kattan fi situation toll tout tànk bu ñëw ci hôpital bi nañ def pexe pour jox la garab pour nga yóbbuwaale ko sa kër. waaye su fekkee garab amut nag parce que tamit ñoom. xam nga lii nekkul luñ sóoraale emergency la dafa ñëw. nekkul li nga xam ne dañ ko doon waajal wala anticiper ak emergency bu ñëwee. lii seen kañ lañ la wax
July jëm loolu du mën a nekk sa excuse lii nguur la nga ak situation boobu ak situation biñ toll ba detect affaire yi ak bii nguur gi war nañoo mën a génnee garab yi nekk ci medical store ñi génnee ko yóbbu ko ci hôpital yi ba xale yi buñ ñëwee ñi jox leen garab yi nga xam nga tey comme ku mel ni ñang ak yow ak man ay mag lañ mun nañoo dem naan xas nga mun nañoo dem jël garab bu nga xam ne local garab la waaye xale bu tuuti am na sirop yu ñu mën a waaw exactly xale yu tuuti yi nga xam ne tey amul dara loo leen mën a nandal lu dul sirop yi nga xam ne daf laa leer ne bëgg nga seen wér gi yaram lan nga mën a def nguur rek ñoo la ci mën a jàppale te nguur gi niñ la mën a jàppale mooy ñi génnee garab pour teg ko ci table bi pour xale yi ñi jëfandikoo muy garab yi nga xam ne dina dal suñ xel because lii tam foog say garab yooyu tam ñu ngi fa waaw loolu laay wax because man problème bi nag garab boobu ñu ngi fa loolu mooy waaw loolu la parce que nekkul lu ñu waajal tey xam nga su taw bi nga woon nag garab yi ñu ngi fa non garab mu ngi fi waaye ndañu am nañ ko non mu ngi ci dëkk bi waaye ndañu am nañ ko loolu des di issue nguur gi garab mu ngi fi ñoom maam dañ war a am machine bi lab bi waaye ñu amuñ ko waaye xam nga amuloo septi mu la dal ci what I'm saying loolu laa la xam nga loolu beneen problème la bu nga xam ne dañ ko dunda gis nga li tax tey gis nga problème boobu suñ ko dundoon tay mi jawara sax feeñu toon parce que tay mi jawara période yi boo si naanoon jot ci ngay def garab bi amoon na prestamol bi fi amoon benn paa bu dëkk fii lañ demoon ci budeel bi tadi caam ay doon noonu prestamol benn rek boo ko si naanam mais bi xat bi dootoo feebar time boobu tappale yi ak politique bi amutoon mun naa la wax ne sax ci jamono maanaam ku ñëw da nga war a régler li fi ne yow bul seen ne diw dafi fi woon dara loolu taxul ngay def government du noonu da ngaa fexe si wér gi waaye di problème that I'm saying mooy right now nii xam nañ ne di only alternative solution bu ñoo am pour suñ xel dal mooy ñu am machine bi waaye machine bi nekku fi te garab yaa ngi fi garab yaa ngi maam na loolu mooy soo problème machine bu fi nekkul ndax mënut a tax itam nga ne garab yi nekkuñ fi waaw loolu la non waaye mënuloo gëm ne a serious government bu am a ministry maam li medical store nekk fii yow bisaaw sax am neen machine bi it's possible non loolu is not man mënu ma ko waaw li ma xam nga problème bi rek mooy wax naa la ko fi di démba ma ne la li nga xam ne mooy chemical biñ detect nii ci naka paracetamol syrup boobu Afrique ba Afrique daj check nañ ko fi mënuñoo detect li nga xam ne pour confirmation bi bañu ma loolu Afrique problème bañu ma loolu waaye li ma wax mooy daf ma dëkk yi yëpp am nañ machine yi nga xam ne dinañ saytu garab bi balaa moo ñëw ñu saytul leen garab bi si yeneen dëkk garab bi door a ñëw waaye fii in général machine bi daf fi am non man fi la nii man ministre of health rek boo mën a taxaw au staff garab mu ngi si dëkk léegi loolu na ñëw si solution yi moo jeexal ak MC yaa ngi dégg lu ñuy wax léegi interestingly xaw ma loo cee mën a yokk because affaire machine yi that's very bu nga maa ngi read benn concern Gambia dafa bind benn observation wala concern yu mu rees Gambia du machine boobu lañ amun de mu ngi ko yónnee si editor bi di standard maa ngi ko doon read food safety amuñ machine buy test lekka français bii nii testing bi fan lañ ko defee du Gaana loolu amul ci dëkk bi so machine dafa lim about foog machine yi nga xam ne they are very crucial loolu nekkul ci dëkk bi so it's not only about this machine garab so Gambia moom foog ñu seetaat loolu yes MC. xam nga Amadou garab ak lekka dafa nekk loo xam ne dafa important especially su dugg si réew parce que garab da nga ko naan nga wér lekka da nga ko lekka nga mën a health su fekkente ne yow li nga xamante ne machine ñu war a detect lii nii yow amuloo ko si full dëkk bu mel ni Gambia loolu dafa nekk loo xamante ne dafa doy waar look amul lii waruñ koo compromise Amadou machine boo xam ne dafa war a detect garab dafa nekk loo xam ne dafa serious Amadou yow su fekkee léegi yow fi mu nekkee nii aki bii nii ñu ne 70 xale ñoo dee bot léegi xale yu dee si kaw bi am na xale yoo xamante ne sax dee nañ si aki bii nii waaye compté wuñ ko am na xale yoo xam dee nañ ba pare seen waajur yi tamit xamuñ ne si feebar bi nii la xam ne na bu problème bi génnee si lañ doog a réaliser ne kon kii lu mu doon wëccu nii yaram bi di tàng kon lii la xam nga ne yooyu noonu compté wuñ ko fi mu nekk léegi nekkul si fi compté bi sax wala ñii dooma nombre bi ñoo dee nombre bi la ñoo dee fi mu nekk nii ok lii dafa ñëw as an emergency we all know that but like comme what are they doing right now like lan lañ nekk di def. ñu ngi investigate. Amadou investigate for how many months now. loolu la ñu wax de. xam nga li dafa nekk loo xamante ne comme waruñu see delay sax understand because Gambia dafa bari pharmacie te ku nekkaa ngay jaay garab bu la nee. ba léegi understand ñoom soo ñëwee dañ laa ne ñun dañ demoon jëndi parce que ñun xamuñ garab bi ñoom dañoo dem ñu jox leen leen si ñu ibbi pharmacie ñuy jël garab bi di dugal soo feebaree ñu ne la ok boobu métti lii ngay jël super appetite bii ngay jël bii ngay naan ñoom loolu rek lañ si am ñoom xamuñ ne sa garab yi baax na wala garab bi baaxut am na démba information bu ma gis I don't know how true it is but mu maa woon ne Gambia 30 license lañ joxe all over ñoom ñoo am license ci dëkk bi léegi yow yaa ngi amee léegi nag da nga gis ne ñooñu fi la waxee ku nekk
nu mu def ba ñëw di joxe seen licence yi ba ñeneen ñi booy 150,000 lañ estimé loolu la ñu am every month ci licence la ñoo joxe so I don't know how accurate is that. waaw yow benn licence 4 people dinañ ko use. waaw pour rek import garab. benn licence te ñeneen ñi dañ leen jox different yi nga am retail yaa ngi am import da nga import ba pare nga am tamit wholesale ak retail business license da nga ko amaat ci dëkk bii kenn nit. maa yow su fekkee da nga am licence waaye borom licence bi su fekkee dafa joxe indiwul garab bi su fekkee daf ko jox keneen kooku indi garab bi kii war a gëstu garab bi war a saytu garab bi saytu ko problème bi kooku la. affaire yi dafa link ñoom dafa gis problème ñoom bi ne kooku la. dafa am ñu bokk ci système bi. ba pare am di amaale ci ñi fii. nga xam ne ñoom ñoo nekk medical control agency ñoom seen bopp dañu am ay lansin. loolu la waas ko ay nit. waaw loolu mooy ba problème pare yow garab bi ñëw gëstuwuloo ko yow óor la ne amuloo machine buy saytu garab nga joxe golo bu mu nee mu dem indi garab soo problème bi mooy lu tax demuñ Sénégal yóbbuñ fa garab bi. Sénégal du na mun loo yóbbu Sénégal garab pour. léegi lu tax ñu mën ko indi Gambia. waaw because ñiy jaay garab. ñii indi garab bi indi yéen yi lu tax yóbbuñ Sénégal. so dañ naa wax ne garab bi Gambia lañ ko indi ak Indonesia bu ko Indonesia xam tamit ne am nañ dëkk bi problème booy boobu it's not control boobu nekkul di ko waaw. contrôle ci mbari mi boobu mooy nekk suñu next report bi maam loolu rek la di bu ko Sénégal dofuloo bàyyi fort nañ ko contrôle ñoom loo xam ne nii ñeme ñu am loo nañ ñoom. dem jënd garab si yóbbuwuloo lifin Déedéet. docteur bu ko fa def da nga am problème Absolument. ñoom ñu ngi contrôle seen health lifin bi Yeah. dañ ko léegi contrôle bàyyi nañ ko xel dafa utee ak ñun nga xam ne ni machine bi amul fii ñiy saytu garab yi amee bu garab ñëwee wóor la ne amuloo noo koo saytoo ngay jox keneen mu koy indi Yeah, te problème yow la. garab yi nga amee amul problème Léegi- so léegi léegi xoolal li xew bii bokk doon si garab yi ñu ñoom fekk sax mu ngi wax ne indi na problème dañ miss some of their reports biñ demee ak meet ak select committee health. waaw ñu ngi war a delluwaat foofu pour yóbbu leen ay kayit léegi MC si waajur bi moom mu ne lan moo tax mu génn si wax ak lan la wax ci situation bi moo dund ak foog naa ne am na li mu wax tamit waajur yi pour ñu bàyyi ko xel ci mbir mi. moom daal comme yàllaa ko dimbale parce que dafa mu ne xale bi dafa sori woon si moom torop mu ñàkk ko nag mu nekk loo xam ne dafa miiti si moom torop sax moo tax mu ne mu génn pour rek wax nit ñi moom nag bileemul kenn de ministre bi bileemul ko waajur la mu nekk di waxal nañ bàyyi xel garab yi ñoo jox seen doom yi dafa wax lu am solo mu ne su fekkente ne ñu ngi ñàkk suñ doom yi xale yu ndaw ñi nga xamante ne ñoo war a nekk yaayi ëllëg ak papi ëllëg su fekkente ne xale yooyu noonu ñu ngee dee si garab yi comme yi fi caaxaan yu mel nii daal comme président bi ñan la moo njiit waaw ñan su lay fekkee jiite mag muy ndaw ñu ngee dee si façon garab yi nii yoo xamante ne nag saytuwuñ ko ay xale dee nañ tey loolu dafa bari amoon su fekkente ne loolu mu ngi xew président bi su yàggee kan la moo jiite nekk loo xamante ne dafa am solo si bàyyi xel bu baax a baax mu ngi ñax nag garab yi daal lañ ko saytu moom mu ne moom su sañoon daal kenn du benn xale du naanati sirop si waxtu bi ñu toll nii muy sirop paracetamol bi muy tablette bi loo xamante ne daal yi fi sirop la bu war a jëm si xale yi moom su sañoon daal fi mu nekk nii waajur yi kenn benn xale daal du naan sirop yooyu noonu waaw moom loolu la nekk di ñaax nit ñi joxoon la loolu foogoo ne ne sax keneen du dalaat keneen te Mariama dafa jafeñ trop xam nga may problème is lii bokk doon si garab yi ne moo indi jafe-jafe te tey garab bi moo indi jafe-jafe ba docteur ji di teg lii moo jaaxal ñëpp moo tax léegi dañ ko war a stop moom sax moom papa bi daf ko jaaxal parce dafa am que yeneen garab yi nga xam ne utee naa yi dafa nekk si réew mi nañ ko génne parce que wala man suñ ko génne wut gars yi dem bitim réew uti garab yu wér te wóor ñu indil ko askan bi bu ko mën a ñëw toog bi daawut garab waaw parce que moom bu mu ne sirop dama ne ko ne sirop de aaye nañ sirop yi léegi nañ seet garab yi bu ma gisee garab yi ma ne ko ne fi mu nekk nii garab yi ñu wane nii yëpp benn bokk si bi nga xamante ne bàyyi nañ ko aaye nañ ko daal kon lan moo waral li mu ne ma ne su ma diggante ak yàlla laay wax mu ne ma xale bi depuis bu mu commencé naan garab bi xale bi yaram bu tàng rek la amoon waaye depuis bu mu naanee garab bi si la yaram bi soppeeku muy nelaw di ñàkk a sebet xale bi benn mu gaañu mënut a sebet mu nekk loo xamante ne dafa doy waar parce que yow nga dem lopitaan ñu jox la garab nga fa ne sa doom dina wér dimanche lundi talaata àllarba xale bi mu gaañu parce que talaata lañ jógee fi nga xamante mooy kaani fekk ñu dem Banjul àllarba boori tuuti la xale bi gaañu. léegi daal pour ñu tëj point boobu mooy dem na ñëw na waajur yi moom li may wax bu sañoon wala bu mu ngi artu daal kilifa yi wala waajur yi ñu bàyyi xel ci sirop yi ñoo jox xale yi. soo mu ngi leen di ñaax pour ñu bàyyi seen xel ci loolu parce que moom def ko dund ba pare ku ci lan. non waaye loolu pour man maam du mun loo bëleem tubaab yi ci loolu non waaye tubaab yi ñun càgganteef moo am
loolu la ci suñ kilifa yi ñoom ñoo war a taxaw wax seet ne garab bu fi war a ñëw ci réew mi ñu saytu ko ba mu wér ñu xam ne seen askan balaa nga ñu koo jëfandu lii boo ko naanee wala nga jox ko sa doom you know du ci ñàkk ba kenam ñoo defar pour seen business understand fu nekk nii dëkk moo ñëw dëkk boobu noonu ñoo war a saytu ne garab yi nii baax na pour suñ xale yi naan ko wala pour suñ magi naan ko parce que ñun mënuñoo bileem ñi nga xam ne ñoo ko defar sax parce que dafaa dugg si dafaa jaar channel suñ ñëw dafa am fu moo jaar téeméer yi ñoo jëfandikoo muy jógee ci tubaab yi bu ñuy indilee benn problème thank you ñoom soo demee si ñoom gis nga seen garab yi nga xam ne ñoom dañ koy jëfandikoo ak suñ garab yi is quite different ok jërëjëf MC thank you for coming xam naa ne damaa bàyyi nga dem maybe prepare for waaw jërëjëf because dañoo stay with Aki tamit comparison dañ def report comme sort of Gambia fii ak Indonesia ñoom tamit dunda la lu ñoo dunda waaye ñoom ñu seet mesure yuñ jël jéego seen kilifa yuñ jël ak ñun fii ndax benn la ak yu mel noonu ak situation bi tamit danañ ci mën a taxaw bu baax nañu continuer waxtaan ci mbir mi gën a waxtaan yéeyante ci situation bi parce que mu ngi gën a doy waar comme MC ni mu ngi ko waxee waajur bi ni mu ngi ñaax kilifa yi wala yeneen waajur ñu bàyyi xel si sirop ñu ñoo jox xale yi ci réew mi moom bu sañoon daal kenn du joxati benn xale sirop ba situation bi ñu contrôle ko wala ñu xam ne yëf yi demee bàyyi xel def cee baax ñu move on waaye dañoo desandi ci wàllu sirop bi ak ay mbiram of course ci réew mi ak tamit Indonesia ñoom tamit dund nañ ko now thank you MC we will move on because the rise in childhood acute kidney injury fatalities could be viewed as the new menace of children's welfare. Now, the Gambia and of recent Indonesia have seen child deaths from acute kidney injury linked to India made from paracetamol syrups. Now, the Indonesian government announced a ban on all syrups and liquid medicine prescriptions and sale following the deaths of 141 children from acute kidney injury this year, while the Gambia, on the other hand, opened a probe into the 70 deaths as a result of the same Aki. Moses Imendi has the details in this report. India and Indonesia are the two countries that have been hit by the disastrous acute kidney injury linked to paracetamol cough syrup produced by an Indian pharmaceutical firm called Maiden Pharmaceutical Limited. The tragedy in the Gambia particularly prompted the World Health Organization to issue a global alert on 4 cough syrups. According to official statistics, 70 children have died from acute kidney injury so far in the Gambia, while Indonesia took the hardest blow with the loss of 141 children. But whether Aki will move into a threat to children's welfare across the globe remains to be seen, as question marks continue to surround the health authorities of the said countries. Although the two affected countries have adopted measures to come up with a solution by way of probing and recollecting the harmful medical product to minimize the crisis, families of the dead children are still reeling from their heavy loss. They feel that no amount of action taken can make up for their avoidable loss. The paracetamol syrup saga presents an unfolding threat to children's welfare while also deepening an already existing lack of confidence in the health system of the Gambia. Families have become wary of turning to health facilities for the treatment of their sick children. The saga sparked a public outcry and disappointment, especially when reports emerged that the medical product that has contributed largely to child death in the Gambia was imported into the country under rented license of persons working in the country's Medicines Control Agency, Pharmacy Council, and the Central Medical Stores. According to media reports, the death tally stood at 70 in the Gambia, but the real figures may be underreported as there will be cases that are not captured. This is the worst such incident of a toxic syrup in the history of the Gambia in recent times, but one that is likely to greatly underrate medicines from India, which is often regarded as the world's pharmacy. Indian authorities in response to the crisis have inspected Maiden Pharmaceutical Limited, where the cough syrup exported to the Gambia are said to be manufactured, and have since suspended all the manufacturing activities of the firm after findings show that it had been manufacturing and testing drugs in violation of rules across its manufacturing and testing activities. Moses Imendi,
iAfrica News. All right, thank you very much, Moses, for the report there. So interesting. We want to talk on more on Aki because of its impact and the dangers it have caused here in the Gambia, but also apparently, as you can hear, also in India as well. But the interesting part is that looking at the decisions taken by the two governments for India, after losing 141 children, the government have decided to ban. I repeat, ban underlined word, all syrup and liquid medicine, prescription and sales, after the death. But here in the Gambia, apparently what has happened is the government in the order has started investigation, that is opened a probe into the deaths of 70 children here in the Gambia. So what can we learn from that? So at this juncture, of course, after MC have left, I'm so much glad to say we have another guest already in the studio to help us discuss on this and many other issues happening in the country. Su ko defee kon ni ma ko doon waxee rek gannaaw bi nga xamante ni ñu doon waxtaanee ci jafe-jafe yu am ci wàllum wér-gu-yaram ci réew mi surtout xale yi ñàkk seen bakkan dégg ngeen waajur boobu li mu wax ñu desandi ak loolu ba léegi parce que tamit lu mel ni lu xew fii ci réew mi moo xew fale ci Indonésie ñoom tamit lu ëpp téeméeri xale téeméer ak ñeent fukk ak benn xale ñoom ñoo ñàkk seen bakken ci daanaka ci paracétamol sirop boobu tamit lu mu def fii loolu la fa def waaye nag ñoom nag seen nguur gi gannaaw bu loolu xewee dañ dal di jël dogal dakkal jaay bépp sirop ci réew mi ak liquide li nga xamante ne moom mooy garab yi nga xamante ne ay ndox la duñ ko jaayati foofu ci India ci Indonesia right now ba ñu pare seen gestu ci jamono ji gannaaw bi nga xamante ne ñàkk nañ xale yooyu waaye ci réew mi nag Gambia fii fu mu nekk ni si ay gestu lañ toll gannaaw bi nga xamante ne ay juróom-ñaari fukk xale ñàkk na si seen bakken soo mu nekk décision yu uute soo ñu am mbégte dalal fii Essa Damfa bu NPP fare ak nguur gi ñu waxtaan ak moom ci loolu waaye tamit wax ak moom ci yeneen incha allah yi nga xamante ne mu ngi xew ci réew mi Essa ñu am mbégte bu baax ba dalaat la ci Good Morning Africa programme bi doo fi gan yàgg nga fee ñëw beneen mbégte la te ñu bokkat ak yow ci plateforme bi ñu bàyyi la ak nga nuyoo ñuy seetaan. jërëjëf Alaaji Amadou di nuyu askan bi yëpp di la nuyu and also the entire staff and management of iAfrica TV ak ñoo xamante ne ñoo dee seek ak yow si plateforme bi Mr Nyang and Maam Jimmy di nuyu ñëpp di leen wax ne di leen jaajëfal dina wax ne incha allah ñu monitor programme bi ba si kanam incha allah. First ñu start not wasting time thank you ci loolu dégg nga report bi gis nga ak situation bi naka nga ko jàngatee ci réew mi jafe-jafe yi am yaa ngi doon monitor for story bi waajur bi nga xamante ne ñàkk na bakkanam di doomam sori ci li nga xamante ne moom mooy ci situation bi tey boo si doon def jàngat lan ngay wax balaa ñu def comparison Gambia ak Indonesia ci dogal yu ñu jël. Very unfortunate. This is very fatal. Fatal in a sense, anything that involves life. Kenn du ko caaxaane. Lii boo xamante la is very unfortunate. Indeed. Aduna lii warta nekk pour Gambia rek. Lii aduna yëpp la. te maa ngi masaw waajur bi. di share the feeling lu mu nekk di jànkuwanteel time bi. time bu naxari la. We are sorry for the loss of his baby. Di ñaanal yàlla tamit mu del olbatu ko. yu bari yoo xamante dinañ dunda. Acute kidney injury. man dama mën a wax sax moo gën a tar moo gën a severe than COVID-19. COVID-19 waaw li mu def ci réew mi. si diir bu gàtta. lu mu def am nga Gambie bi yëpp soo cegee ñoo xamante ni ñoo lost seen life through COVID-19. ak nga xayma ko. ak kii acute injury bi. da nga gis ne. acute bi moo gën a tar moo gën a. severe moo gën a bari. si and concern the period. short period of the time. so war nañ ko jël lu gën a lan lañ ko jël serious ñu ngi ko jël seriously. waaye ba tey we have to give more seriousness. mooy nguur. mooy medicine control agency. mooy general public ku nekk. waruñ koo politicize waruñ koo jël nii ñu def ko dafa transcend loolu. weesu na loolu. lii c'est national disaster la. or international we can say it's a pandemic.
boo xamante ne laalul only the national front but it transcends that boundary now is an international front so dañ ko war a jël seriously ku nekk rek jël sa taxawaay bu mat sëkk pour gis ne ñu contain ko with a short period of time pour ñu jeexal ko. yaa ngi wax ne pandémie la bon am na ñu ko gisee wut noonu am na ñu nga gisee ne du pandémie parce que am na ñi nga xamante ne emergency la wala disaster la if you like because am na ñi nga xamante ne ñoom ñoo def seen négligence lañ mun a wax ba tey garab bi dugga fi waroon na def lu ñu war a defut ba pare sax ñu am problème ci taxawaay nguur gi di boobu ba léegi ne position buñ ci def ba léegi dafa des comme noo ko waxee waroon nañoo gën a mun a farlu ci taxawaay bi nga xamante ne mooy ci akki bi ni compared to liñ gis Indonesia suspend wala ban all syrup sales and liquid medicine in the country est-ce que waruñoo gis lu mel noonu tey ci réewi Gambia fu situation bi toll. waaw lu tax ma wax ne it's a pandemic for my own observation it's like mbir la boo xamante ne dafa dem beyond Gambian border xam nga yaa ngi wax fi Indonesia. the same incident. WHO dugga ci. understand nga so loolu dafa wone ne nekkul ne only confined in the Gambian territory dafa transcend loolu so we can just classify it as pandemic. soo gisee ne di wee ñu naka la ñoo songu affaire bi as a country waaw mun nañoo because gis nañ ne ñun tamit suñu health workers ak department health ministry bi and also Red Cross and yoo xamante ne medicine control agency ñoom ñëpp jël nañ jéego autorise nañ seen pharmacie yi ñu stop di ko jaay ñu gis nañ ne government bi dafa ministre of health bi dafa issue statement ne ñu ngi ñaax askan bi pour ñu stop di ko use emuñ loolu dañ méngoo ak Red Cross pour ñu gis ne ak seen work extension workers ñu nekk si dëkk yi pour ñu dem withdraw all the medicine all the syrup boo xamante ne dafa am loxo si ak bi waaw exercice boobu ñu ko def ñu ne out of 50,000 bottles syrup boo ñu xam ne loolu la ñu loolu moo tasaaru si réew mi bu njëkk boobu loolu lañ gis ne over 41,000 bi collecte nañ boobu so 8,000 ak yu teg loolu la ñoo collecte xam naa ne pare wuñ ba tey so I think that they are in the right track pour gis ne collecte nañ remaining bottles yi yëpp boo xamante ne dañ ko yegg na tamit ñi use nañu bari. yeah but losing about 70 lives of children or more in a country est-ce que war nañu toll ci ay just depuis boobu ba léegi dégg ay investigation wala ci ne joxe nañ dogal nañ retract some of these medicine yu nekk ci nit ñi xamuloo fan la yëfi toll whether people are still using it or not waruñu xaar more concrete action from the government especially from the president himself than just luñ gisagum ni compared to li ma wax Indonesia ñoom dañ jël an immediate step pour ban and people are calling for that or at least pour président bi gën a mën a taxaw pour gis rek lañ suti and people are saying the government is in a very slow pace on this issue. loolu ku nekk ak sa jàngat ak sa gis ak li nga foog affaire bi government is never slow in a very slow pace in this matter government is in high speed when it comes to this acute issue they take it very seriously we all see that first and foremost we ban it government ban it lu tax ma wax loolu because duñ ma ne let us stop using it and immediately let us withdraw so if they don't ban it they will give right to the okay you can still continue to use it but they stop it and they even give a statement ne dañ ko stop immediately and also ñoo xam ne ñu seen pharmacie bi ñu génne ko fa emuñ loolu ñu collect yëpp pour ñu retrieve nañ everything so loolu is a matter of seriousness pour ñu gis ne use wuñ ko te they are using every day maa ngi ñëw they are using every day radio and TV ads pour aider nit ñi ñii yooyu sirop boo xamante ne ñoo contribute to the killing of these kids nañ leen moytu nañ ku nekk dañ stop use ko using it nañ ko stop loolu yëpp ñu si kawam understand nga te ñu gis ne tamit investigation yi ñu si kaw police yi ña fa government bi mu ngi start pour am seen panel si ñoo xam ne ñoo war a investigate panel commission of inquiry into the matter pharmacy agency tamit ñu si kawam ak damu itam ñu si kawam so premier report bi indi na siis nañ suspend nañ Lansing order boo xamante ne moo import médecine bi dañ ko suspend Lansing am te investi parlementaire ñu ngi si seen stade bi ñu si kawam on health ñu si kawam so ku nekk ñu si CSO si ñu si kawam government si yëpp taawul xaaru
peut-être li nga mun koo def te government ñi def képp kat gis ne to bring all the culprits to the books and loolu dafa xew mi Gambian Forensic Agency ñu am lancé ñoo xamante ñu ngi luwaas seen lancé nii te gis nañ tamit léegi nii ngeen jéegoo lañ ko jël pour gis ne kuy war a indil garab si réew bi ban certification nga war a am ban follow up nga war a def ba nga am ñoo xamante ne ñoom ñoo am lancé ndax da nga mën a luwaas sa lancé ndax mënul gis nañ ko même bu taw di baax nañ ko you gonna have lancé now to rent it to somebody else loolu mun ta loolu is a thing of the story. Okay. So loolu yëpp. After all of us being victim losing around 70 kids. Okay, Essa xam nga man li ma gëm mooy coming back to the reality of lii xew wax nga ko fi léegi ne lii da nga jàpp ne pandémie la te moo gën a yées sax COVID-19 because COVID-19 ñëw na fi lu mu at rayut sax lu ëpp juróom fukki nit lii nga toll ci diggante ñaari weer ñett mu rey juróom-ñaar fukki tuut tànk yemun fa tey beneen wayjur xëy génn gis beneen garab bu wuute ak biñ baan mu ne la boobu bokk na ci lim jaakaar ci njorta ne bi ko tuut tànkam commencé naan la melokaanam soppeeku kon xam nga xel a ngi gën a tey te ñii mu leer nit ñi every Gambien ne benn ci décision yi Amadou di wax nii président bi joxe na speech ba jeexal benn Gambien apprécié tout speech bi because loolu rek dafa waroon a bokk ci confident buy tax nit ñi gëm ne saafara dina am ñaareel bi mooy keroog bi mu àddoo mu dégg ñëpp gis ne réaction yi kaddu yi ñu doon xaar ci président bi gisuñ ko boobu lañ génneewaat beneen décision yu nga xam ne nguur gi dañ ko jël te président bi am na di doole of li nga xam ne moom moo nekk mu dakkal mboolem garab bi nga xam ne dañ ko wax te du yem ci ne comme ministre bi niñ jógee ak Red Cross ne dañuy dem pour collecte ay garab yi ak yi non président bi na ko wax ci kàddum képp kuñ gis nga jaay garab bii loi dina tegee ci sa ndodd benn ñaareel mooy njuuj njaaj am na ci li tax garab bi dugg ci biir réew mi te loolu dañ koy dakkal te nguur gi dinañ ci def seen kéem tolluwaay kattan ba képp ku ci taq loi dal sa kaw on nga comme ñii niñ tëbee rek ne gis nañ ne 141 ndaw ñoo dee ci Indonesia ñu ne ban nañ garab boobu ak mboolem sirop on nga bu ñuy yaakaar ne mun naa link to tey ok jàpp nañ ne bële moo doon rey tey gis nañ ne bii ñoom kay commencé yëpp amul bii amul bala all lañ wax de ban all understand ne ak liquide ak xam ne bu xewee because ok président bi li xew ñëpp gis nañ ne daanaka moom dafa raxas deri jàmbur tilimal deram understand ministre bi jox nañ ko speech bu nga xam ne every Gambian accept na ne waxuñ ko di reality of what was in the ground. léegi nga bàyyi Essa mu react ci foofu ci statement président bi nit ñi nañ ko gisee. waaw xam nga ne like ak comment is two different things. waaw waaye you are commenting or you are just asking. but foofu dafa interest yow pour nga wax ni because moom reaction askan bi lay wax. okay based on that yow you could react to that as well. what I'm saying. waaw. me I'm also part and parcel of the askan. yeah but yow da nga am foo fare moo tax nga ñu invite la fi Essa loolu tamit. No, me, I'm not here to be in the side of government in all aspects. Yeah. Because you cannot downplay the loss of life. You cannot. But also, you have to be cognizant with the reality, the step that the government is also taking. Yeah. You cannot downplay that one also. Yeah. You have to be very precise here. What he was saying is very, I could not agree with his statement in totality, simply because you can never say that none of the citizens is appreciative of the statement that the president gave. Majority. Most of the Gambians. You don't do your analysis. What is your basis? That's your assumption. But I say majority. You are doing it based on your analysis. No. Majority, you say Ben Gambians. You said so. Ñaareel bi. Good. Ñaareel bi. Even the majority. am na ñu bëri ñu faral président bi sax dañ jàpp ne ñoom gisuñ ne président bi liñ ko wax loo xamu ko. No, let me go. Even in the majority bi nga wax loolu. You have to qualify that based on the analysis that you put your back. Why loolu yëpp important? What is important mooy what you are expecting. President Barrow is not that type of people who will speak with arrogance or with that kind of a wording that you may expect from autocratic leaders. After losing 66. No. When the speech was given, you got 66. 66 with Dana. Wow. Dana. Legally, you cannot just
What we want him to say, to bang table, be the door, whatever. That's what he want. No. Waxuñ loolu. That's what it is. You have to be. No. That's what I'm saying. He said it. Waa léegi bàyyi ko maam. Covid benn case bi mu amee président bi dafa génn. Waa léegi maam may ko rek. Waaw. I have been listening to you. Waaw, Acho, go ahead. When I come, you want to stop interjecting me. Acho, You are the moderator. Yeah, go ahead. Let's go. Go ahead. So the point is here, you have to be very precise. Yeah. President Bill was statement, Indian statement, he read it very clearly. There will be no stone unturned in this matter. Yeah. We are very serious and we'll do the investigation thoroughly and we will get the bottom of it. Yeah, That was his word. Yeah, but he compared also. Comparative Bob was people say that was comparatively is wrong. Yeah. And that's why the minister had to come back. They are the technocratic things who gave him that speech. And that means That's why the minister had to come back. That's me. And retract. and sadly people Let me come. That area. Okay, yes. Retract themselves. Yeah. Associate themselves from that statement. Yeah. And apologize. And he made it through the press conference. And that is already gone. I think we all appreciate that. How would you define that? Loolu naka ko gisee as What a I'm saying, that chunk of how do you think the parents would feel about that? That juncture, when people Wow. are expecting to know from No, may correct. What I'm saying, Waaw, may correct foofu. that chunk of the statement, Waaw. I really totally disagree with it. With who? That chunk of the statement. Even if the president who said it, I disagree with him. So would you say the ministry misinformed the president If to go they are and the author of that statement, they misinform and they make why do they have to apologize? serious blunders in that. Yeah. That is a serious blunder. Yeah. So Right? Yeah. I appreciate that one and I accept it. Yeah. So the publicity on that Because page you on cannot, Friday. Yeah. even one packet, one soul Yeah. will lose it. Okay, let's speak Yeah. more. You cannot. Wow. Fekkee benn bakken rek la Wow. ñu ñaar loolu lu ndaw lu ndaw you cannot downplay that one. So in any situation you cannot just say well xam nga statistics fan la ñoo mën a xam statistics when we are giving an analytical report last year this year lan moo xew. Wow. While when it's about the incident the current present incident happening, you cannot give comparative analysis in that situation. Yeah. Because ku nekk yow sa situation bi yow la dal yow yaay victime bi kon da ngaa foog ne kii is downplaying my situation. kooku jëlut suma affaire bi seriously. Yeah. te loolu su waxee loolu tamit. kon kenn du ko maa ngi si loolu. Yeah. man suma kër bi lakka. nga ne waaw sa lakka bi sax amoon na nii. so that means yow. waaw tiiruloo sax moom. ok very good léegi ñu bàyyi waaw. loolu tamit am na ci. xam nga ne soo demee si yeneen fànn comme islam wax nga ne ñun dugguñ loolu. waaw ñu ci loolu. waaw def de am si yonente bi mu nekk si tolof lu xam ne yàlla wax ko ne du yow rek de. lii da ngaa muñ because lii ak yi dal na kii da ngaa muñ loolu wax na am na fa. waaye nekkuñ si bunte boobu noonu. fu mu nekk léegi nii. part of that speech. man ñaawlu naa ko. very good loolu foofu leer na. si boppam. they realized that and they came back to retract themselves and to apologize. xam nga loolu sedd na xool. so waaye soo waxee ne léegi. xam nga ne wax bal la bu génnee rek jeex na. waaw nit moo koy wax te seen nit ñoo war a ñëwaat back to apologize. we understand it. waaye président bi lañ ko wax loo de. many say that foofu président bi dañ ko sacrifice at the expense of the ministry. président bi lañ ko wax loo. Esa mun naa wax tey mu juum. waaw léegi mu ñëw ne. ñoo ñëw ne retract themselves. it's very unfortunate. but yow wax nga ne loolu c'est blunder. loolu at least léegi nii loolu lan la ñoo defaat. ok fine moon ñang lan nga lam nga waaw léegi. dafa xaw a yéeme ak man dinaa si ñëw. waaw parce que lii problème bi mooy ne. dafa am lu mu commencé woo ñaawlu te wane ne ay dee du caaxaan si réew. but it's not président bi dafa war a ñëw tëgg taay teebul wax ak benn. but dafa yaay seen adresse yi nga xam ne dafa setal dafa am indi. dina tax nit ñi am yaakaar. waaw exactement parce que dañu yaakaar dégg. any issue fii lu feew commission la ñoo dégg. te nii askan bi seen booba ñi si bëri ñoo sonn si mbiri commission because commission yi bëri. results yi askan bi day gisut impact yi results yi. commission te defaat nañ beneen ba pare lii yaa is no pour sanga nit ki oo baag nit ki oo dara. because lii moom askan lu right now soo génnee si nit ñi lu ñu doon di gën a xaar président bi ñëw indi ko xaw ma na loolu war a def oo waru koo def
but lu nit yi soo cegoon tey 95% Gambians li ñu doon demande président bi mu ne woon mu daxa kii di ministre of health and loolu noonu amul si loolu nag dafa des si diggante président bi ak ki nga xam ne mooy ministre of health loolu mooy si waaye askan bi lu ñoo demande sax moo tax moom bu ñu déggee tey dafa address of the nation li ñu doon gannaaw mooy ne xam naa ne tey su ñëwee kii moom dina paak ay dobo sam dem but this ni mënut a defend lii te ku ko bëgg a defend yow da ngaa des si loolu moo tax bu mu ñëwee mu ñëw ne waaw lii kenn du ko def nii kenn du ko def ne but government jël nañ statement jël nañ si décision ku ne xam na ne jël nañ décision but with very light decision and secondly doxalin bi moo yéex te nguur sañ-sañ la nguur amul benn nguur bu nga xam ne naan waa ji du génn waxee nii du waxee nii non moom day naa nu mu ubbee ni mu doon waxee ak fi speed yi waxam nekk léegi du benn te seen nguur bi leen nekk ba nguur sañ boo nguur soo ñàkkee sa sañ-sañ amatuloo kon lii problème bi mooy Gambien si ñoo amatul yaakaar si commission because tey soo fi doon check commission yi bëree bëri lu ñu indil impact bu ñu indil askan bi daanaka dafa des si réew mi fii nii soo la mooy problème mooy ne nag dee yi moom den décision bi si nguur gi jël comme nu ko Essa waxee is good but dañ am pour doxalaat ko parce que nga garab bii tey indi jafe-jafe ki xaleem bi nekkul si yun tuumaal ne moo bon te li yëpp dafa war a nekk ne nguur gi matuwaay yu mu war a jël pour ñu stop garab bi if it jël na matuwaay but dafa des te speed bi tam dafa speed bi ko war a jëlee dafa slow bu ko am na lu nga xam nga ñu nga wax ne bukki su dabee ponkal si doxin bi la ko gis so dafa am kilifa da nga war a am kilifa ak kilifteef dafa am nu mu war a taxawee ak nu moo doxee ak nu moo wayee dafa war a bokk si kàddu bi it's not jaay doole but loo xam ne is very serious doo ñëw bugg a sàng sutura ki nga xam ne mooy dafa ñëw mu gërëm ministre of health ñëw ba pare nag mu si statement bi loolu moo si nekk ba pare nga ñëw lu mel ni ministre yi lu mel ni département nga ñëw di jox président li muy wax lu président boobu di wax nga ñëwaat di apologize ne da ngeen si jum loolu tam ay nit leen also de day jum kon nguur dafa am lu bëri lu ko seq loo xam ne ni ñaara yooyu mun na ko ñàkk dal because daf lu si nekk dafa am pàcc ñu nga xam ne seen xam-xam dafa màcc si loolu ñooy xelal nguur di ko waxal so anything loo xam ne dañ ko war a ñëw si lu jëm si issue bi is very serious dañ waroon a saytu lu ñoo waxante ba pare and so many people say sax before then they go to the minister to the president loolu nit ñi ñoo ko wax sax meeting boobu sax déjà issue amoon na fa so loolu dafa mel ni ñoo am na fu ñu doo xam ne nii dafa mel lu ñu nekk leeru te ñu ngi doon nax président bi dugal nañ ko si wax bu nga xam ne tey ñu ngi ñëw di apologize loolu mooy lan foofu Essa you want to react to that quickly ñu waaw daa xam ministre bi lan njëriñ lay am ban njëriñ lañ am non but ci kaw non you know reaction gis nga non loolu askan bi dimaane askan bi askan bi ñoo ko wax ban askan leen dama yow ñu jël maay leen dama yow ñu dem ñu jël maay non ñoo xamante ñoo koy wax mooy ñaan loolu ngeen war a bàyyi Essa bàyyi leen xam nañ leen non xam nañ bàyyi ko bàyyi leen loolu Modou Niang you are entitled to your opinion leave me ma respond you can't just put mouth on my word no I never do that I don't want to do that me I listen people. When you speak, I don't interject. When I'm speaking, listen. Okay, go ahead. Interject me. But then you have a better idea. Look, we are all in the same atmosphere. We know what is happening. Dahal ganar wasa sohla mo fi bari. Duñ ko nangu. Let us leave investigation to take its course. Fekké minister mo found culprit. Not only to sack him, but to take him to court. Li bakken ñoo fa rod. Duñ ko caaxane. President, what he said is very clear. Mune, investigate dinañ ko def. Tay ñaata jéego la government bi jël. One, he dispatched high delegation to Indian authority. He even summoned to the Minister of Foreign Affairs. Summoned Indian ambassador to make sure, to put them into book. And they are working with the government. Indian government, they tell law ligi at government be put in fast track investigation to put that company to book. And Indian government, through Gambian government, they suspended the operation of that company, Meeting Company. Lord is a step in the right direction. The investigation be Gambians in Kodef, Indians in Kodef, WHO in Kodef, based on the demand of the Gambian government in Kodef. Lord is a step in the right direction. Gis nañ ne léegi ku indi garab bi si réew mi lansinam dañ ko nangu. Understand? He is put in a serious investigation. Ñu ko investigate. Police yi ubbi nañ seen enquête. Government ñu ngi ubbi seen enquête. Medicine Control Agency yi ñu tam ñu ngi def lu ñu war a def. Understand? Léegi nii government bi stop na use of that syrup. Léegi nii ñu ngi recall almost lu fa des bariwul. Ñun tamit boo ne léegi nii kuy because government foog garab bi dugal. foog muy ñëw yes foog garab bi waaye balaa garab bi dugal léegi dañ ceeñ si saasi. You have to have this. You have to have that. You have to have that. Loolu am na.
yow yaa ñu ñoo ko gisandoo da ngaa war a am certificate of analysis of that manufacturing pharmacy. boobu waroon a njëkkee. waaw te lab tamit. dafa waroon a njëkkee government léegi nii you know to build or to sustain those labs is very difficult. léegi nii government. waaw daanaka la through WHO mu ngi try am fii a sophisticated lab. a scientific lab boo xamante ne. du plan tey. dina mun a lii. loolu du mbiri tey. no it's never too late. It's late. Nothing is late. It's late. Understand? But after disaster happened boy ba pare. even pandemic bi. bu mu passé woon. Covid. jàngal nañ nit ñu bari. so moo di Yeah, jàngal. but Gambia guys, why Gambia jànguñ de ESA? No, Gambia. Especially suñu health. sa own thinking. No, ESA. No, ESA, just wait. No, hold on. May ma rek. No, may ma rek. Dama la may rek. Because yaa ngi wax ne angadi, it's not about personal thinking here. Yes. We are talking about realities and issues. Yes. Yi nga xamante yaa ngi ko dunda Gambians are saying this openly. We are part of. No, this is what I'm saying. Yes. But we cannot bring in the issue. What are you saying? No, what I'm saying is as it is. That Gambians are saying, luñ koy waxee nii. What are they saying? No, that's luñ la ko waxee nii. This is what Gambians are saying. Te yow xam nga ko. You said that our government is not learning. No. Berek demoon yaa leen gis report bu génn. Mooy. One ne after COVID-19 the country that is very That's UN report. to remove the citizen from the poverty. Yes. We are And what is the state of poverty in this country as we speak? we are how many, no. No, xam nga loolu boy. No. Esa, you cannot just go there. No. It's not about guilt. My friend. No, what yéen a ko wax. But you know what is the reality here? When UN no. It's not about. It's not ESA about bu leen dépend si loolu du bëgg di seulement askan bi loolu mënut a nekk fii. post COVID-19 era. Yes. ban jéego la government jël. Waaw, but ñaata government ñoo indi dund seen réew seen citizens yi. waaw. How many government provide food items to their people? How many government did it? Bari na. So loolu la su baree. kon mu doon 20 loolu moo tax Gambia am rank boobu noonu. In Africa we are 12. But So whatever. you cannot say that we are not Those learning. are no. We are doing our ñeneen ñi best. dañ amul dat problème. Finally, balaa ñoo move on because dama bëgg ñu move on now. Yes, we have to move on. Yeah, all right. We got to move on, but finally. No, fu ma bëgg a ESA because these people ESA ñoom dañ war a bàyyi because No, in the level of poverty in this country, yeah, you know. I'm not saying the rate of the poverty, but they said post COVID-19 period, one government more try living and improving. Waaw loolu la. non bari na Over very close to $1 billion. Boo xam ne government bi imagine si ali mu withdraw ko pour indi dunda. C'est not understand te ñaata lañ indi pour grab. loolu bari na tam So léegi soo jegee loolu yëpp it's not more than 1.5 billion. mun na koo ëppa léegi kon dat de su so loolu la aduna di xayma. léegi loo This bëgg a day is very charismatic boo xamante ne government am citizen am dañ ko itteel. Adama waxal la dañ ko Itteel na leen li ngeen a bëgg a proud loolu Okay, We are not that. Mon No, I'm not proud. may leen ma dama bëgg a ñu move on. Man loolu proud ma ko because of why? But man, I Dama bëgg a ñu move on to tourism. I don't mention it here. I have a story that we need to do. ok léegi damaa mu loolu ne maa ko proud. Waaw. Loolu ma ne. I am loolu not. soo génnee si Why? mbedd di wax ko Why? dangaa gis No, it's not déglu about. waa déglu. Dinaa ko wax. soo ko waxee si meeting dana am ñu taxaw Dinaa ko wax de because man waxuma ko ñun waxuñ ko. waaw mooy. UN ñoo ko wax. xam nga problème ESA soo door UN da ngaa door man. waaw door ko UN. da wax ne li ñëw ñoom gisuñ loolu lañ la wax Loolu mënut a am. léegi Loolu mënut a am. waaw ok daaneel foofu ñu dem please. Yes, that boobu mooy. Wow. Why I made mention that Point. report. Wow. Because you said it, Gambian, we are not learning from post-COVID-19 era. It's not only I'm me alone saying saying, no, that. we did it. No, generally speaking. No, dama bëgg mu leer. It depends on their perception. No, this Which is what I'm I saying. agree. In the fact of the matter is, if you so say the state of health country and many other issues, COVID, lumfi indi, in terms of even, boy, there was a point that no government official was traveling. Even the president had to was forced to stay. Yes. And do online meetings, for example, and then the country was going. Expenditures were cut. Yes. At the interest of the Gambia and the country. But legi, no, my marek is allow me to learn. Good. Allow me to learn. Yes. But now every minister, every director Flying sometimes like leopard? no, this is your own words now. No, I'm saying. No, That's what you want to say. No, it's not. You say can. that. No, I'm saying. I just want to. No, you say that. Are you saying that they are flying like leopard? You don't want to. You don't want to. Moom du ma mën a wax loolu. Moom moo wax loolu. Moom sax xam na li ma bëgg a wax. That's the reality. Moo tax nga bëgg a déggal loolu. So the fact of the matter is, Gambians were expecting ne Gambia as a country ñu jàng si Covid ñu soppi doxalin
but ñun Covid dafa wàññeeku we go back to lu fi nekkoon and that is the reality report bi nga wax noonu man UN mënu ñoo nax ñun ñoo Gambien si ñu ñoo xam lu ñoo dunda fii the state of poverty teel a gën a métti yow xam nga loolu you dispute that report ay bañ a dispute when they say government is this thing you will come no back if and look at the report this is credible no I'm not disputing the report de I'm not disputing the report UN war ñoo nax non waxuñu loolu man li ma wax tomorrow bu ma call fi nga ne ma Esa you see the report from this they say this government is doing bad and this happen let's do that no what I'm saying when it goes wrong on our side you call us and say Esa you see this is credible I'm saying ne and when this goes right you say no this is no xam nga man wax man si yéen a gars yi xam na ñuy wax yow Gambien 95% bi yëpp di wax xam na ñuy wax waa léegi askan how do you know it's 95 how do you know that nan da mën a yow may dama bëgg ñu dem Oxford mën a yow ñu dem let's move on da nga war a bàyyi lu ñu ne ñun xam nañ ñuy wax non bàyyi leen loolu da nga leen ngeen tudd si askan bi bàyyi ñu ngi wax ngeen xam nañ UN daal ñu ngi wax ne kontaan non Esa kontaan nañ ci UN lu ñu wax nekkul ne kontaan nañ what is the reality that's what we no reality bi yow xam nga ko what is the reality that's what we yow reality bi yow what we did what the government did yow di we cannot just forget so soon what the government is standard government you said it here government did this government did that and that was that was an obligation for the no that was an obligation that was an obligation for government to do no we have loolu wax nañ ko fi several times but pour wax ne UN nee na waaye dama la ne tey la askan bi gën a soxla tey la ko ñu ko gën a ñàkk gën a bari soxna waaw boobu nag koom bi moo des ak ñu ko doxalee let's move on ba pare foog ngeen régler affaire yi yaxal am nga démocratie waaw démocratie ak dictatorship they are different démocratie mun nga taw nga ne tey kenn du génn démocratie no so keneen ki mooy taw caution sa décision boobu noonu powers are still with the president we don't want to use that one we want to discorrect it we want to discorrect that one democracy too we want to use it in léegi lu tax ku wax léegi démocratie léegi ku wax nga we want to discorrect that one président executive interference su amee léegi waaye président bi dafa wax that's why we want to give due process of the law maam Esa du nangu bàyyi ma ñu dem investigation bi am su amee ba pare ñu gis all the culprit out then ñu gis ndax président bi dina jël jéego pour prosecute leen or du jël okay we are waiting good Gambia fingers across yeah fingers across yes all right let's move on we do tourism next because the 2022-2023 tourism season in the Gambia officially opened on the 15th October and this has raised hopes that business will will once again boom as tourists began to flood into the country following the ending of COVID-19 travel restriction. But the all-inclusive package, where tourists pay everything to the hotels for virtually all their needed services, still remains a challenge as not much cash is left to circulate to other stakeholders such as sellers of artwork. Now, Fuji Sese has been at the Senegambia craft market to hear the concern of some vendors there. At the Senegambia craft market, one notices that there are only a handful of tourists. Most of the craft works here are bought by them, but with not many tourists around, business is adversely affected. Vendors here also complain about the all-inclusive package adopted by hotel owners, which they see as a means to keep all the money to themselves. And for vendors like Baba Ba and Adam Anjai, this has to end to give the local vendors a chance. They directed their frustration to the tourism minister, Hamad N.K. Ba. Baba Ba further indicated that business has not been good since the opening on October 15, 2022. He said the few tourists around usually spend most of their money at the hotel because of all-inclusive package. Moment, as long as we know that there are a lot of tourist flights cancelled, as we heard about. So if it's cancelled, that means we are not expecting to have more tourists coming to the Gambia. So we're just hoping. We don't exactly know. We don't know, but we are hoping. We heard about that too. A lot of tourists are complaining about the $20 to pay at the airport. So they are complaining about it. But we hope if they negotiate with the government, I think there can be something to do about it. The government have only the power to change that law. So that's all we know about it. No, for me, what I can tell the minister is what we are worried about is about the inclusive. If all tourists are coming with inclusive, that will not help the
the local people. So if all tourists are paying inclusive in the hotel, means the local people cannot benefit from the tourists. And for me, that's if I'm gonna advise the minister, let him consider about that inclusive if they can do any other changes. As far as Madam Adamanjai, she says the tourism minister should understand and feel the plight of the local vendors, since he has been in the industry long enough before taking the mantle of the tourism ministry, noting that despite all the experiences gathered by Hamad Ba, he ignored their plight by leaving locals to die. Ahmad Ba's hotel is getting developed by the day, and local businesses like ours is dying simply because of the all-inclusive. Anytime we approach the few tourists in the country, they will always say that they have all they need at the hotel, so they will not want to buy from us. Perhaps it could be that the hotel owners are also telling them that the local vendors are not clean. We could also do the same to them, but we are seeing the country and not them. We are asking Hamad Ba to please intervene and put an end to all this because we are taxpayers. We wouldn't be allowed to be here if we don't pay tax. But how could you be here also without gaining when you have a family to care for? Tourism used to be the second largest foreign currency earner for the Gambia after agriculture, but the industry has suffered setbacks of recent due to dwindling tourist numbers. Mafu Cisse, iAfrica News. All right, thank you very much, Mafuji, with that report. su ko defee wàllum tourism sector bi tamit gis ngeen ne first flight bi ñëw na gannaaw bi nga xamante ne tourism season bi ubbi na on October 15 but apparently gis nañ ñi nga xamante ne ñooy ñu nekk ci hospitality industry bi comme ñii ci craft market bi ñu ngi jàmbat jafe-jafe yu ngi commencé dund parce que dafa am benn initiative bi nga xamante ne ministre bi indi nañ ko mooy all inclusive package bi ñoom ñu ngi sax wax di jëmale ci Amad Ba moom mooy ministre of tourism pour mu seetaat dogal yu mel noonu parce que moom ci ñoom la bokk te tamit xam na industrie bi yàgg na ci te su fekkee ne ñuy ñëw fii ci lépp lu ñoo fay ñoom seen service li ñu soxla yëpp ci hôtel bi lañ koy fayee ñoom ñu dem ñu ligganteel ko xëy na du dana metti ci ñoom tey ñoom duñ gis seen bopp sax ci wàllu tourisme bi te ñoom tamit dañ ko yaakaar bu baax a baax jàmbat yooyu instant dégg nga ko xaw ma noo ko gisee balaa because dama bëggoon sax first but mën naa la bàyyi nga react ci loolu after nag ñu dem ci lu xew ci airport bi parce que yaa ngi dégg tamit flight yi waroon a ñëw fii ci réew mi dañ ko canceloon Titan Airline boobu noonu because of the condition state airport bi security ak west bu fa nekk ba tey ñu ne ñoom buñ ko réglé wut loolu donte ne nguur gi jël nañ si jéego ba rek la situation bi according to report si ñoo dégg but first ñii seen concerns what did you make of it naka nga ko gisee. waaw man de I concur with them xam nga ne tourism. waaw lu tax ñu ne tourism baax na si réew mi man I have to be very precise here. Minister of tourism war nañu check-out this all inclusive package. waaw because soo déggee ne tourism ñun tamit dañu war a gis suñ yaay yi suñ xale yi suñ rakka yi ñoo xam ne ñu ngi yëngu si wàllu industrie boobu pour jaay pour craft something you know secteur bu yaatu la ñoom tamit mën nañu laal dara at least after the season ku nekk rek da nga war a gis sa bopp ne man de alam season bi neexoon naa lii la waaye fekkee all inclusive la léegi yow nga jël sa stall bi ak cantine bi si industrial area ngay fay li nga war a fay léegi nga ubbi suba ba ngoon laaloo dara gis loo benn business xam nga loolu tamit doy na waar you know loolu pour ñu gis ne youth and employment rate bi pour mu wàññi ko du mun a wàññi boo ñoo xamante ne ñoom dañ am sañ-sañ pour dem si industrie bi pour jaay foofu ou pour dem craft market craft loo xamante ne da handi work la pour jaay ko xam nga loolu tamit dina leen sustain pour gis ne stress bi wàññeeku na waaye ñoom de su fekkee amuñ market amuñ benn business loolu tamit métti na de léegi nguur gi ñàkkuñ dara na ministre of tourism xam ne nguur ñàkkuñ dara ay da nga am ko nii oo nga am naa yëpp di same thing la am ko yëpp ñëw si tourism kofa bi ñu ne tourism industrie bi at bi million na nga am lañ génn am oo nga am less than that waaye sa citizen bi tamit enjoy xaalis bi des ci réew mi yëpp di same thing la. est-ce que du nekk dañ prioritize hotel si because they were hardly hit by the pandemic so ñu bari ci ñoom liggéeyuñu for a long period so pour ñu recover dañ leen war a prioritize. waaw xam nga ne prioritisation bi dafa war a laal yëpp ñun ñoo gis ne government bi dafa indi woon over 100 million pour at least give it as subsidies to the hotel and workers. waaw understand nga hotel bi ñu aan foofu noonu moo gën a bari dan di ordinary businessman jaaykat yi ñu aan ku nekk rek
sa problème bi lu gën a bari loolu la sa responsabilité bi bari soo léegi ne hôtel tamit suñu am tuuti comme nga ñëw kii fu nga war a dëkk xam nga dañ laa fay lekka bi ñu fay la waaye ñoo xamante pour ñu dem outside pour gars yi oo gis yeneen ñoo xamante ne ni ñu war a jàppale yeneen ñoom te war na am you cannot just say I just want to give chance to hotel pour ñu recover léegi ñoo xamante ne ñuy jaaykat yi fan la ñoo recover xanaa ñoom tamit toogu ñaata at liggéeyuñ so ñun ñëpp war na ñëw laal war na ñëw feel ne tourism bi is bad and at bi tamit yaakaar nañ tourisme yi danañ bëri te ñoo xam ne dañ pare pour spend danañ bëri nekkoon ne only for tourists to come here to see waaye come here and spend your money so ñu bëgg nañoo gis even outside ñoo xamante dañu war a stay outside sax pour ñuy louer yu am ay guest house yu takku yu baax war nañoo dal touristes yoo xam ne mën nañu faa dal loolu yëpp business la boo xam ne dafaa yokku réew mi dafaa yokku am citizens of the country so loolu su amee nit ñi am seen poste bi diis presso bi si government dafaa wàññeeku lii yëpp yow jéegool boo xam ne government dinañ ko war a bàyyi xel bu baax so maa ngi ñaan ministre of tourism at least ñoom ñu ngi ko bileem bu baax te ñoom di surprise or disappointment bu ñu am ci moom he has been with them he know li nga xamante ne moom mooy système bi te tey waroon na leen mun a sooraale ñoom bu baax ci décision bu moo jël or any li nga xamante ne mooy initiative bu moo indi ci tourism sector bi but again decision yu mel ni would go back to the system and way of governance li nit ñi di wax ci réew mi plus tey security issue bu nekk ci airport bi ma ngi la doon wax Titan Airline cancel lañ seen 4 flights yi waroon a ñëw ba ñu joxe ultimatum pour nguur gi wala ministre bi régler li nga xamante ne mooy condition airport bi ci wàllu security and wàllu west yu nekkoon foofu gis nañ ne nag jéego jël na si ba ñu régler situation boobu naa nga gisee loolu and again security port that 1000 lifin bi nga xamante ne dégg nañ ko fa kuy ñëw ci dëkk bi ak kuy génn loolu sax mu ngi deter tourists pour ñu ñëw ci dëkk bi reports are saying so all these things ndax nguur gi waruñoo seetaat such kind of policies. xam nga policy yaa ngi ko defar pour askan yaa ngi ko defar pour nit ki soo defee policy da nga war a in formulating the policies that's what we call policy feedbacks you have to know naka la policy bi serve nit ñi fekkee policy bi serve in the positive direction nga continuer ci nga sax ci fekkee nga gis ne policy bi mu ngi lor yu bari at least nga try wàññeeku nga di design the policy pour ñu gis ne mu suit the wishes and aspiration of people that is the essence of formulating the policy in first place so léegi ni nga wax ne affaire yi ministre bi dafa yaagoon si industrie bi xëy na ñoom tamit am na luñ mébét am nañ seen tamit because soo leen invité fii xëy na ñu am ñoom tamit lan la ñu defend understand nga pour ñoom tamit lu tax ñu def all inclusive lii ak lii la jaakaar yi tamit lan la leen soraale because you cannot just say we want to deprive people from business they will not say that we want to deprive people from business no they will not say that so ñoom tamit lan la ñoo am pour jaaykat yi nekk foofu noonu borom story borom kantin dinañ ko mën a leeral ñaare yi nga wax ni affaire yi tilim ñu nekk si airport bi loolu gàcce la it's very big negligence man embarrassing I was really I was mad at these people how can you be an authority nga bëgg a invite nit ñi sa réew mi ñun ñëpp xamandoon yow soo amee ngénte sax balaa nit ñi ñëw suba teel bi da nga setal seen environnement yëpp nga xam ne waaw da nga nit ñi ñoo ñëw understand nga so you cannot just invite people you know that nga dem market bi because directeur bi dégg naa mu ne it's the fruit of our work def liggéey nañu bari pour gis ne tourisme yi ñëw nañ tey we are anticipating we booming tourism that's the director of tourism board do all the marketing and you are anticipating a very booming tourist season gars yi dina ñëw yow sa environment sax you don't prepare it your entrance point boo xam ne foofu la ñoo commencé xam sa réew mi gis sa réew mi it's a very big lapses te lii I was like man I don't want it to go cut free like that I want people to be reprimanded for that again people are pointing again façon yii moo dee xew gars yi ne président bi du la def dara Essa waaw acca I am saying my opinion I am saying I'm not a government official remember I am talking about my own point of view as a concerned citizen understand nga yow sa analysis sa analysis boobu noonu président bi wax na si fanda boobu noonu. waaw léegi ñëwal ci point bi rek naa la ko. waaw léegi loolu la mën a wax. waaw ci point bi te investigation bi dina am. waaw te soo amee ku. yow yaay am looy wax fii jeexul ngay dépassé. non kii moom
non waaw acca go ahead non ñëwal bi non bàyyi ko waa leer na mu ngi bàyyi ko ñëwal fii dëkk bi maa ngi def dara waaw ok ñëwal Essa xam nga soo indee comparative analysis si situation boo xam ne bokk waaye leer nga foog ma leeral la leer na please let's move on waaw you were mad about this thing very well waaw and loolu waaw dañu war a gis ne bi xaw ma ministre la the director of tourism waaw the president was mad at them in fact I know about that loolu moo tax guddi boobu noonu ñëpp ñëw pour gis taafaral fat mu am loolu la ñu war a bàyyi xam nga président kenn nit la du mun a nekk everywhere if you are interested for a position yow yaa faral nekkal Gambien si yëpp Gambien si ñoo laa fay do your job because yow su travel bi amee ñu ne doo travel nga ne waaw léegi ma deprive from my right fekkee sa salari bi waaj nañu ñu ne ah dégg su alors si léegi liggéeyal waaw Gambien jiifam jox na la ko ju si environment there is no dictatorship anymore président bi jox la ceer jox la sa lifin liggéeyal waaw léegi benn point foofu président bi wax nga ko président bi du mun a nekk fu nekk ñi xam nañ ko moo tax mu appoint ay ministers directors agency pour ñu nekkal ko feneen waaye léegi bu mbiri xewee Gambien si di gis dara xew na xewate ci ay different sectors gisuñ président bi mu jël beneen jéego bi tax nit ñi am yaakaar comme exemple dem na fa génn fii for exemple mu dem seeti yoon yi mu am disappointment ba call emergency meeting waaye at the end of the day nit ñi gisuñ ban action la jël ba gis ne système bi change na so ya jël na ko gis nga point bi xam nga ñu woon nawet bi lañ nekkoon understand nga dem na xam nga si beginning of the rain season la dem understand nga bu mu demee ñun ñëpp xamandoon ne liggéey yoon du mën a dem si nawet non waxuma loolu non Essa yow xam nga li may wax man li ma Essa ma waxuma loolu léegi lan la jël waa léegi lan la jël président ñaari lot la nekk disappoint wut si waaw loolu non waaye lit yom loolu waaye yi moo kontaan na si loolu waaw waaye lim fu mu kenn taanut laa wax moom moo ko wax ba mu call an emergency meeting the next day loolu Gambians were expecting ne président bi te loolu daf na war a wax ne ñu responsible loolu am fu mu jaar ak ñoom contractual lañ what do you mean by contract so there are terms and references contractual means there are binding by loolu laa la wax ne continue with this thing loolu laa la wax ne waaw léegi loolu laa la wax ne ultimatum bii xoolal léegi ni lan la demal pour 20 part bi nga xool naka la liggéey bi fa demal si boori loolu ndax léegi la waroon a nekk ndax loolu la war a léegi ñu comme lu xew ci airport bi ñëpp loolu lañu war a liggéeyee balaa contrat bi nawet ñëwul nawet bi la woon 7 months before nawet bi leen gars yi wax bàyyil affaire yoon bi fàtteel loolu moo tax ma wax Essa am nga lu ko foog ñu wax di réalité bàyyi leen di jël affaire yi di ko raxas what do you want for him to do to terminate the contract no we are not saying the contract oo teg leen yow da nga xanaa contrat bi fayaloo ko no it's not about it's progressive bàyyil affaire yoon bi pay everything at once ok comme let's come back progressive development la léegi maam nga jox ni contrat maam 7 months moo ne loolu dama doon joxe exemple rek please léegi luy loolu non continue yow yaa fi indi loolu yëpp exemple rek leen ma loolu laa doon joxe I was just giving example ok léegi dama si airport no I was just giving example pour I come back to the same issue ne loolu xew na leeral boobu laa laa indi léegi nii xam nga ne affaire bi yëpp this is not only full fledged government funding there's an international partners who also they are to help the government in this project understand nekkul ne all this and no let's move on I was just giving a reference let's move waaw let them are airport local partners for the international company very good loolu leer na yeah coming back to this issue airport issue bi léegi xam naa ne réglé nañ ko they are negotiating with Titan this flight operator airline pour ñu ñëwaat but su the system assurance ndax yëf yi loolu la war a mun a demee ku nekk da ngay bàyyi ba problème am nga soog a ñawlu naa ko but I don't defend it anyway gis nga ku def président bi moo ne mooy président bi def na ma ànd kii waaw yow nga def 9 good thing nga def 1 good wrong 1 thing wrong ñu daaxal loolu moo war a am directeur bi dem liggéente ak tiimam liggéente bi ñu am boo xamante ne we are expecting more than 50 flight du lan lay waxoon du 50 flight per week du loolu lañ yaakaaroon loolu lañ wax loolu naka la ñoo defee bi am loolu yaakaar boobu noonu léegi mu ñëw airport bi flight bi àggut laanu because of the tilim bi nekk foofu ñu daal ko ñu fàtte loolu yëpp waaw xam nga du directeur bi rek du directeur bi rek loolu moo tax gars yi ñëw def they will come back and fix the situation different stakeholders that are involved I know they will fix it with the Titan airline bi
dañ ko fi and they'll come back loolu is a concern la boo xamante ne ñoom dañ ko war a laan dañ ko war a jàng bu mu amaat man loolu mooy suma point. Every day there are issues that are happening in this country. 57 years anytime. Issues are happening here and people are saying the president is watching. Yeah, happen ba pare ñu ne lan da kañ esa. Olof mu ne balaa nga naan naam da nga fay ne. waaw balaa ngaa dem uuti. da ngay fekk nga set. waaw loolu laay wax loolu laay man waxoon naa ko su njëlbeen. waaw loolu laa ba ma gis analogy of the naming ceremony. Man, it's what I said. That's what I'm saying. You don't need to blame this because I'm not defending what you are saying. You are not but the president is saying. I said it in first place. I am not happy at all with their conduct. Yeah. Mane, they don't them def market in the nini. When you put a news and gente bi, calculate and gente bi, announce ko. Wale, 30 seconds. Esa. On the 4th May 2022, ñun ñëpp ñoo nekkoon State House président bi mu ne. Yeah, foofu laa bëgg Gambian si. da ngeen ma fal pour ma liggéey boss bi képp ku pare liggéey da ngay dem ku pare wuta liggéey ma bàyyi la fa ma dem léegi kuy def sabotage liggéey yii ñi wax la ndax yow da nga war a bokk si ñuy bokk si boss bi Gambian si am yaakaar ne wax nga ko tourism industry bi dem nga lobby lu ëpp 50 fly yu war a ñëw waaye loolu sax da nga ko lobby si turi waaw ci turi Gambia as a nation waaye yow li tax nga dem not si sa only directive mooy airport bi airport boobu noonu mooy entrance point waaw mooy entrance point bi airport boobu noonu mu nekk airport bu nga xam ne nit ñaa ngi complain everyday problème yi fay am understand $1,000 bi ñoo laaj. non dalasi. dalasi. $1,000 bi ñoo laaj. dina ci ñëw $20 tuddee ko loolu rek $20 $1,000 bi ñoo laaj nit kuy dem ak kuy dikka. understand Gambian si encore complain. tey bu fekkee waaw $20 waaw $1,000 la waaw léegi su fekkente ne loolu am na. waaw tey ndax directeur bi warutoon a nekk xalaatam moom si boppam mu teg because ok wax nga ko fi léegi. président mënut a nekk fépp waaye président must be the most informed. te moom moo fa teg ñooñu. ndax moo fa teg ñooñu. moo fa teg ñooñu problème bii nag. war naa baax ci saafara. understand tey yow ni nga toogee fii you were sitting here to defend the government. understand nga ci li ma xalaat ne lépp looy wax tey da nga koy wax ngir ne réew mi moo tax te nguur gi lañ dénk président Adama Barrow nga support bokk ci gëm ne moom moo mën a doxal réew mi. kon ñeen jël place jox leen ko Essa dama gëm ne seen wareef la pour ñoom tam ñi def seen kéem tolluwaay kattan mais buñ disappoint président bi. le président bi si boppam nee na moom fu mu nekk nii réew mi bu doxee bu baaxee dañoo wax ne moom la. waaye lu bonee. moom la waaye bu baaxee ñëpp dañoo àkki moom. waaye bu bonee moom la léegi ne yow nga jël ay nit teg leen place te ñu ngi wax Ministry of Health problème bu fa am loolu parewut at the same instant yaa ngi wax airport bi internationally dañu is an embarrassment léegi loolu parewut yow barki démb ñaa ñu ngi doon wax ne Florida ba président bi mu ne director of physical plan you cannot sit in your offices and people are suffering. Director of NRA, sorry. So these are things but people are every day every now and there are issues happening but people are saying président bi mu ngi seetaan Essa. baax na léegi la ngeen may ma. waaw léegi bu leen ma dàggale. I have been listening that's why I want to be record to be state man ñawlu naa boobu noonu tilim bu nekk airport bi loolu I told you that one. I'm very even feel feel shame on that. tey man I don't believe ne affaire bi war na demee noonu even you daaxuloo gars yi you responsible but you have to put them into serious conditions. boo xamante ne ñu feel ko. how ci naka. you can punish people even without just sending them home. They know how to do it. How to punish them? You can they know it. You can suspend somebody without a salary for 6 months. It happens. You can send somebody to 1 month without salary. But this thing are not happening. You can even demote somebody. Like you are a director, we demote you. But people, yes, or even what is apparent nga baal ma xam naa bëgguloo kenn togo la dama la wax rek xam nga interaction la tamit what is apparent li nga xamante ne ñi wax baro nguuram bi people are taking privilege moom du daaxa du tëj kenn lu la neex nga def. waaw baax na maa ngi ñëw loolu moo tax ma ne njëlbeen ma ne governance and democratic dispensation is very difficult. It's very different from governance in autocratic dispensation. So you want to tell me Senegal what are they? No,
Sénégal ñoom lan moo fa nekk. léegi exemple rek I don't want to bring, no I don't want to bring comparative. No, it's good we compare Esa. You are comparing democracy. Why not the dictatorship and democracy? When you want us to speak. No, Esa, but when you interact, no, we have to dialogue also. You are here, we don't allow you to speak as you want. I don't want to be interjecting you. No, but Esa, man ak yow moom foo ñu wax. No, if I'm coming, you leave me. Let me just dialogue my point. Let me just go ahead. Go ahead. Gis nga, there are certain positions president can nominate or appoint you. Yes. But he cannot just sack you that way. People in this core civil service. You know that Hakalang Road, look at Hakalang is you won't be yeah. That by the time the 400 year. Wow. When I know somebody somewhere misplaced the documents that I am a responsible the project. But time deadline be elapsed. You invest in your hand keyboardly, illfully or or whatever happens, government like man def to deploy that person. You cannot sack him because if you sack the person will take you to court. That's why you just fee. That is a serious That's thing. why you just the Gambia government will pay after the terrorism. Because they were sacked unlawfully. They took this government to court. Government paid them. So a lot of time, democratic rule on the democracy is difficult. It's very difficult. Meaning, you can just sack people, yes, based on some conduct. If you do it, based on the principle, you can also punish them. You can punish them because by demoting them or by sending them on leave without salary, whatever, you can do that. Why sacking? He can do it based on his political appointees, like ministers, like ambassadors, or some contract is elapsed 2 years, you can recall them. Even managing directors, you cannot sack them that way. You will wait until the contract is elapsed and you recall them. So that is good governance. That's why we are having this movement of directors from one institution to another. Xam nga fi problème bi lan la da nga gis directeur nekk in institution mu head ko mënu faa def dara ceeñu fa tous mu jëlee ko foofu yóbbu ko feneen mu dem fa indal foofu beneen problème. What is that? Sometimes you are not good in this area, but you are good in that area. Something that you studied? No. Esa, look at me. No, a director should be appointed based on knowledge and understanding. You'll make amends. Man, Esa. Well, I have to just answer to you. All right? You wait. So this was the issue. Gambian, I'm going to wax fii dafa doy waat. Mooy lan? My citizens have to take their responsibility. Yeah, absolutely. Absolutely. Don't wait for the president or don't wait for your director, don't wait for your minister or don't wait for anybody. Absolutely. For them to advise you what to do. You have your code of conduct, absolutely. type of reference, absolutely. Legal. Because those who are paying you is the government people. If you don't do what you're supposed to do, it's incumbent on your supervisor either to decide to relieve you from your job, because incompetency is there. If incompetency or to demote you, Palas B, handle local. Local handle. Dictator moo ñu gënal loolu. Dictator moo ñu gënal pour yow loolu lañ génnee. Génn nañ dictator. So kii lu mu wax fii. Xam nga baal ma. Gi nga Macky Sall. Non may Macky Sall. Non. Démocratie bi ngay wax. Sénégal ñoo ñu romb ci démocratie. Déedéet. Not now. No, even now. Not now. No, even now. Ñoom seen démocratie moom. Not now. Non dama ne Macky Sall, président Macky Sall dafa toog ci programme. Muy meeting international ak programme laay dem craj few minutes bu mu fi affaire dafa ñëwaat bu fa jógee directeur boobu def ko clair. waaw loolu la ma ne. parce que dafa ne loolu warut a am. ma ne waaye loolu. ma ne waaw. ñi taal yow tamit. waaw moom sax mu may la nga taal. No, but the president bi. What I'm saying. Wow. I don't want to bring any comparison between the two. No, we have to compare it because you are talking about dictatorship and democracy. What I'm saying, as if Gambia democracy is far more better. Today is more democratic than Senegal. Silan. Go and do your research. What Siban is? I give you that assignment. But more. Yo, it's more democratic. Give us examples. Only in politics. Only in politics. Not even in politics. Even politics. Democracy. Answer to your question. Time bi jeex na sa almost. You talk about two things here. Boo xam ne bokk muy tilim bu nekk airport bi boobu ñaawlu naa ko waaye airport security fee bi. waaw boobu is internationally accepted. Léegi nii ci àdduna all the airport they have to install the security because xam nga lu tax terrorisme yaa ngi fa yi njuuj yi bari nañ so they have to have security
boo xamante ne ñooy laan si sa réew mi ñooy départ foofu noonu it need to be internationally connected boo xamante ne loo def fii rek ñu mën la adresse. boobu d'accord boobu baax na. lii am na fa loolu moo tax am nga problème bi Gambien bi dañ ko bëggoon a. So why would that include Gambia all Gambian citizens also? Gambian si tamit ku jaar foofu airport moom da ngaa fay. visiteurs yi. non loolu laa wax waaye léegi why would that include Gambians? et Gambien nga tukki ba pare nga war a génn sa réew ngay fay ngay ñëwaat di fay loolu foo ko teg nga Essa yow tamit you are talking about terrorism and all what ak fii sécurité lan la attaque ak fay it's very sophisticated Gambien handle mënuñ koo handle it's international wide worldwide network not all countries are doing it though no all are doing why the different is point xam nga different bi fan la nekk am na ñoo xamante ne ticket bi lañ ko dee add ci ticket yow doo ko yëg it will be included in the ticket. waaye ticket bi dañu am lu moo jar. understand nga am na ñoo xamante ne. léegi they will extract it from the ticket. they will extract it from the ticket. ñu lifin passé. am nga problème bi. loolu la Gambie def. ok loolu ko bëggoon a include ticket waaye ticket bi. dafa seer yow fi nga jógee ko ak kii fi jëlee ko muy du nekk benn. loolu moo tax government bi pour transparency purpose yow nga xam ne $20 bi nga koo fay pour lii nga xam ko su lu mu nekk ticket bi nga xam ne lii ticket la parce que yëpp. waaye xam nga résine bu nga joxe fii nii loolu moom. léegi finally foofu baaxul. non loolu mooy Gambia. am na waaye baaxul. sécurité bi is concern. man dégg naa sax am na boobu baax na. sécurité boobu noonu. sécurité boobu fekkee mënuloo comme léegi. non nga ne lu tax mu involve Gambian citizens ñu léegi yow soo demee garage bi nga bugg a dugga moto dem brika waaw xanaa après dina laaj ne yow Gambien nga yow ndax yow foreign nga. waaw yow xam nga ne man. non this is benn is about fly. boo baaxul exemple boo baaxul de. c'est about flight. non document exemple boo baaxul. suma passeport bi dafa waaye sécurité bi Gambien la sécurité bi yëpp la encompasse. déedéet Gambien si mun na nekk terroriste. Essa Gambien mun na nekk terroriste. loolu déedéet bu Gambien mun na nekk terroriste. Gambien mun na nekk terroriste. eso bu waa léegi baax maam pa life boo gis dafa am priority. loolu parti bi tey européen yëpp bu ñëw tukki Afrique onasan duñ sonna si ut visa onasan ñin bu ñëw tukki dañoo sonna si ut visa onasan léegi suñu réew sax bu ñu fi war a jógee tam ñu sonna Angleterre dafa am visa ak yi because génn nañu EU waaw ñoom génn nañu EU ko la yow nekk africain lañ génn dafa different on arrangement bi waa léegi ñu soo demee suñu lopitaan yi léegi Essa am Gambia ID card li nga war a fay ak ñoo xamante ne amuñ kay dañ benn waaw loolu la waroon a nekk fii tam. léegi loolu lay waroon a nekk léegi Gambien boo jógee fii dem di fay $20 loolu jaaduwul. lu tax man dafa am si lu ma bëgg a wax rek. we provide service boobu noonu. jërëjëf dama bëgg a they are not Gambian company. Ma'am. They are not the one providing the service. Okay, thank you. No, of course we know. But the thing is, Gambians are complaining. Yow wax léegi Amadou man dafa am si lu ma bëgg a wax 30 secondes rek dafa am si lu ma bëgg a wax 30 secondes mooy yëfi tourisme bi gis nga ministry of tourism liñ def nii lii buggee la ak iñaan ak soxla. non waaye foog na tam dañ amul xaalis. déglu ma foog na dañ amul xaalis. waxuma loolu bëgguñ ko waaw boobu du boobu la wax si lii si graph man si lii laay wax waaw package bi lay wax package all bi inclusive all inclusive amul tam. non déglu ma all inclusive bii iñaan ak soxor la ak buggee xam nga lu xew mooy li ñu doon wax rek ci pharmacie issues yi understand mun loo nekk ci ministre bi ba pare nga am sa hôtel understand nga nit ñi nekk ci hôtel yi am seen hôtel comme yow nekk ci craft market bugg a business yow nga bugg a mun naa nekk deal sax ñoom ak hôtel yow nga bugg a yow dëkk bi fii li fi ne yëpp ñi xam ne yow nga bugg a protect hôtel yi because am nga hôtel wala ñi ëpp ci sa gàngoor ñëpp ñu ngi ci industrie bi te ñu am hôtel ngeen bëgg a protect seen loolu du dem loolu du dem de moom laa la wax am bitik moo gën a yomb am hôtel waaw na mu am ten bitik foofu noonu soo point bi mooy man suma point bi mooy na ministry bi nañ ubbi lii revisit ok waaw ñu jàngaat ko you hope so léegi finally ñu wax seen I think now you are fully MPP right it's not about I'm fully I'm not half MPP no because there is no proper executive na that's not about executive issue how many executive like am ñaata carte lañ am yaa ngi teel a tànga de defal na kañ ngeen di dem congrès foofu laa ñëwee di man congrès bi ñu ko def in December kañ fan December day jàppaguñ bés waaye waa léegi Essa foofu laa bëgg a ñu jeexale waa léegi foofu laa bëgg a jeexale ci congrès bi NPP gars yi da ngay ragal def congrès parce que boo leen ko defee parti bi day tas xam nga lii tas parti bi da ngeen génne leen seen lamiñ ci loolu parti bi dafa ñëw bi duul ëpp 100 years
100 lan wax Yaya Jammeh ngay wax fii century parti la de am na ku ko fi parti waxoon bi de ñun ñëw fii pour ñoom dañ ko wàññi Yaya Jammeh 1 billion Yaya Jammeh 1 billion la wax am na ku ko fi waaye waxoon de on est more serious note parti bi ba léegi xam nga buñ gisul leen sax if it for example dégg naa APRC wax na ñu ngi dem congress December Janjanbureh UDP tamit dégg naa I don't know how so it is because not official ñoom tamit December Janjanbureh non December la mooy loolu la kii joxe waaw mooy on or before December dañ ko wax but parti bu mel as a ruling party ba léegi doo dégg sax if ñu mel ni comme yéen ak yeneen di ci wax what is the problème lan ngeen ragal non parti leader sax waxal amuñ député parti leader point bi mooy ñi amuñ député parti leader point bi non mooy amuñ sax nga they are a proper structure for NPP formalisation bank fa waaye amuñ député parti non proper la wax proper structure bu loolu moo amul nit ñi loolu la ñoo wax ma ne parti bi dañ ko raba noonu rek jox ñoom Mame Mbagnick administrative secretary jeex na président Barrow is the secretary general ak kan Sidi Ndiaye député ok da ngeen déglu da ngeen bëgg a leeral waaw mu leer parti bi mu register xam nga ne mandatory is soo registré bi nga am 2 years da nga dem congress waaw waaye balaa nga am 2 years waaw yu ko da nga mën a tànn nit ñi parti bi def na congress from village level to regional level foofu la am time boobu noonu parti leader bi dafa jël interim executive tànn leen pour ñu steer di parti pour ñu dugg si élection bi ñu génn ci we are still beyond the confine laws of the IEC we are not yet exceeded all right so léegi ni interim executive boobu noonu by December inshallah seen mandat bi dafaa jeex ga affaire bi dafaa dellu back to the citizen back to people back to party supporters léegi ñu indi waat seen executive member boo xam ne dafa nekk permanent bu nekkee fii léegi is interim they were chosen and selected by the president the party leader so pour ñu steer the affairs of the party up to ñu am congress so congress bi mu ngi ñëw. parti bi fu mu nekk nii people are saying party bi is not organized because most of those people dañ move nañ ñeneen dañ leen appoint ñeneen ñi move nañ to other areas so there are vacancies within the party yi nga xam ne kenn fiilut ko. so that means the party is not properly it's not fully fledged bi fu mu nekk nii affaire yi. even the interim executive bi is not up to the numbers that we need. but at least there were some interim members. yes but right now ñu bari ci ñoon dañ leen fa jëlee. kon parti bi ngeen yéen fii di lijjanti congress yow ñuy lijjanti réew mi c'est problème to dem naka la ñoo nekkee di lijjanti parti non waaye parti bi moom loolu tamit loolu ñaar lijjanti réew mi structure parti bi mon na loolu dañ ko wax parce que c'est mandate pour AIC seen pour parti yi ne fi nekk ci réew mi yëpp ñu régulariser seen bopp dem congress yu nekk in order so MPP as a ruling party dañu war a nekk parti bi nga xamante ne loolu laay wax ne dañu war a put seen house in order parti bu demul congress fa ngeen nekk kay da nga foofa doo bokk de waaw AIC joxe na seen déclaration bu deful sa danañ bokk nu mu passé 31st of December xaar leen balaa loolu ndax dinañ def congress ndax non da ngeen def xam naa ne waaye su ngeen defu dina ngeen bokk léegi are you vying for any position man dama wax naa ak AIC man maa def wax ak ñoom are you vying for any position in NPP waaw you know me waaw di I am saying I am a bona fide founding member of this party so place taxuma jóg no waaye ndax bugga nga naa di fi nekk presidential candidate sax bugga naa dem nga su ma ko awee naa ko bi ngeen di lañ waaye what I'm saying keroog bi ngeen di lañ parti bi ñun ñoo fa nekk yow da nga dem dañ la beddi sax ñu mel ni yow de le paak say mooy comme dañ la consider woon somehow what is that when was that mooy bu ngeen di lodge 31st January bi launching bi non fi ngeen ko de register xama who was the MC entertainment bi la MC déglu yaa MC entertainment bi keroog mun leen a feesal stade bi te ñu bëri ci yéen ñu sonn ci parti bi mënuñu woon a toog sax ci kaw VIP man fu ma bëgg a ñëw yow ma fa feesal nañ ko de waaw muy no Esa no the issue is no Esa are you referring to our party launching we sit yes together no Esa the issue is no Esa boo amee woon kay party launching no kii la Esa kii la moo wax man kii la moo wax suñu victory celebration bi no party launching bi ci stadium bi no inauguration la moo wax no man baro bi maa ngi fa inauguration bi ngay wax waaye party launching no bay ko man bi MC entertainment bi non internet bi amul fa waaw no amul waaw speaker si wax no dafa dem ba later on only jël ba ko rek waaye maa mu ngi foon only jël ba ko rek mo play waaw boobu tam balaa président bi started di wax rek waaw
I was the MC. Yeah, you were, of course. I know. You don't know? Yes, I was there. No, gis naa meeting yu bari ground bi yaa ko léegi li ma wax meeting yu bari ground bi yaa ko amee. maam li ma wax mooy da nga start but enuloo non da nga dem ba later on. non jaaxasoo non xam nga ne fu ma jël part. waaw mooy foofu la ñoo waxee. mooy inauguration président bi. waaw bu mu wiinee xam nga ne Civil Servant ñoo jël ñun politicians yi tu back waaw non Civil Servant nekkul state down rek. understand even man time side entertainment bi ñoom Cheikh Omar ñoo jël affaire bi. benn laaj rek laa ko bëgg waaw léegi uyul fii. c'est state event. it's okay now. Okay, fine. event state la loolu ñun all of us. Thank you. Okay mënuñoo feesal. Final question from Monyang before we go. gars yi ñoo jël engagement bi. ça doy na nag doy na. Final question laa la bëgg a laaj. congrès bi dafa am lu mu xaw a jege wante. waaw local elections mu ngi ñëw. soo fi amul foog nga ne seen du nekk risque tam ngeen dem si congrès bu ko ay si wax na leen ko ba pare wéet ñëwaguma lan la leen mën a jural si élection yi ñëw foog la tam mun na indi jaxasoo tuuti am na calculer ngeen ko si bu yàgg bos élection kanale so ni nga congrès kii saa su moo calculer sax xam naa la politicien nga lan ngeen si xalaat di def congrès bu yem nii NPP musu koo def ba pare yéen a ngi soxla mieux ba pare naa sa question bi yow just ok jeex pour gàttal affaire bi ngo ma ne da ngeen war a xam dara ñun waa MPP palaas yi taxu ñoo jóg. non loolu bàyyi loolu waaye. waaw acca tontul. gis nga time bi jeex na 30 secondes la am. palaas yi. waaw taxu ñoo jóg. ok yow. xaalis. taxu ñoo jóg. yow. ñun dañ pare dañ nangu dañ bugga suñu président bi dañ bugga suñu parti bi dañ bugga suñu réew mi. ok ay da nga am place bi fal nañ la follu nañ la taxu nga génn parti bi. there is no problem there is no internal wrangling we are intact and we are doing consultation very soon dinañ indi ay bés ay place ay time ba ñoo def congrès bi dañ ko def jàmm ak salaam. thank you very much soo jëkkee woon na dañ bëgg suñu réew mi bëgg suñu président bëgg parti bi numéro ma rek waaye ñaari nga jëkkee kon yow concluding remarks parting words thank you very much for coming appreciate nañ ko. jërëjëf to thank everybody starting from the I Africa the staff and entire management and yow Amadou ak Mr Nyang sa co-panelist co-moderators Mr. Jimmy. Thank you. Ak viewers ñu nekk down there mën na leen ñu sentu congrès bu ne. inshallah inshallah ñoo xamante ne tamit ñoo ñaaka seen doom yi si ak injury bi di leen masaw. di la wax ne inshallah government mu ngi def seen kéemtalaay kattan gis ne ku bugga si affaire bi rek. you know dina leer. no stone would be left. No stone would be left unturned. Yëpp dina leer inshallah. Thank you so very much. And make sure tamit compensation whatever. All right. Thank you very much. Ma'am 10 seconds please. Bégo di inshallah dinañ ànd ak gars yi si jotaayu géew bi ñu sant leen gërëm. All right Modou Niang. waaw jaajëfal ko moom suñ ko soxlaa rek. kay dafay ñëw. dafaa ñëw te bu ñëwee dina jéngu waxtaan bi donte le defenda la. xam naa ne bu doon si football. Real dinañ ko jënd defenda la. waaye léegoo-léeg mu dugg fu kenn xamul nag waaye ñu ngi koo jaajëfal bu baax. thank you politicien la. yeah indeed jërëjëf Modou Niang. thank you ma'am ak to Honorable Damfa for coming. We appreciate the contribution yim def. Of course, li mom is an open discussion. We disagree to agree, but at the end of the day, dañu waxtaan pour askan bi gindeeku ñu xam tamit lu bari situation réew mi ak yu mel na jox leen dig rajo suba inshallah ci beneen édition ak yeneen gan ci yeneen mbir ñu continuer di waxtaan ci réew mi jërë ngeen jëfati bye bye.